Ah no, vabbè, tu sei la prima, non ti frega niente. No, poi noi- sì. Mi puoi dare? O lo metti tu? O lo metti tu? Non era molto. Possiamo mettere una sedia più bassa che tu? Faccio come quella che No, già mi dice di no. Non so perché. Ma glielo dico bene. No, perché? Vabbè, già, ma non aveva nessuno. Ah, dici quando ti siedi? Che stai ovviamente, mi serve che se non ti vuoi alzare per andare da lì, alla definitiva.
Buongiorno, buongiorno, se prendete posto per favore, thank you. We're almost ready to start. I'm not exactly sure if I go in English or Italian. I think English is fine. I wish my Ukrainian would have improved more during my staying in the Ukraine last summer. Then from Dobrdy and Buchmo and Slava Ukraini, Rayon Slava. I didn't progress much further than that, but I will work on it.
Ucraina in Europa, identità, storia, sicurezza e prospettive. I lavori saranno veramente pieni di star e di intellettuali e di speaker qui a Roma e da tutta l'Ucraina, and we welcome them. We welcome the friends that came from all over Europe. My main task today, before leaving the floor to the speakers, is to welcome the ambassador of Ukraine in Italy, our friend Jaroslav Melnik. Ambassador. Buongiorno a tutti, gentili partecipanti, gentili ospiti, signore e signori. Sono molto lieto a dare il benvenuto in questa sala ai difensori dei diritti umani, agli storici, ai diplomatici, agli esperti internazionali, a tutti gli amici d'Ucraina. La nostra conferenza di oggi è interamente dedicata al tema d'Ucraina, al suo sviluppo storico, sociale, politico. Saranno discussi le radici della situazione odierna in Ucraina, le sfide della guerra ibrida e le prospettive per il futuro, sicuramente per il futuro migliore. Oggi, durante il discorso dei nostri autorevoli esperti, avrete l'opportunità di saperne di più sull'idea nazionale d'Ucraina, sulla questione nazionale dei programmi dei movimenti sociopolitici dell'Ucraina, sull'autoidentificazione dell'etnia ucraina e sulla propria differenza cardinale da quella che ha Russia. E questo ritengo estremamente importante per rovesciare molti stereotipi e pregiudizi che ancora esistono per quanto riguarda Ucraina e gli ucraini. Un blocco separato dell'evento sarà dedicato alla protezione dei diritti umani, della sua libertà fondamentale e della democrazia durante l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Sono grato ai nostri difensori dei diritti umani che chiedono alla comunità internazionale di consolidare gli sforzi per fermare il terrorismo russo il prima possibile su tutte le piattaforme internazionali. E voglio sottolineare ancora una volta che la Russia sta conducendo la guerra non solo contro l'Ucraina, ma contro tutta la democrazia nel mondo, contro il liberalismo e contro i valori dei diritti umani. Questa è una guerra ibrida, è una guerra dei due mondi diversi, dei due sistemi diversi. Una guerra in cui il mondo democratico non ha il diritto di perdere contro la barbarie, contro il totalitarismo e il terrore sanguinario. Dobbiamo capire chiaramente che il mondo intero è ora ostaggio del regime autoritario del leader del Cremlino e delle ambizioni imperiali dell'elite politica della Russia. Il popolo ucraino ha già dimostrato quanto coraggiosamente sia in grado di resistere all'aggressore russo e come uno scudo di difendere la pace in Europa e di difendere i valori della democrazia. Allo stesso tempo, preservare le basi della convivenza democratica richiede un maggior sostegno da parte della comunità internazionale, quindi di tutti voi. Una più stretta cooperazione dei politici, diplomatici e esperti per ottenere la pace in Ucraina e ripristinare l'ordine mondiale e ripristinare la sicurezza internazionale. I nostri compiti comuni ora sono unire gli sforzi su tutti i fronti, sul fronte militare, politico, diplomatico, informativo, per proteggere il nostro continente europeo dalle tenebre e dal male. Sono fiducioso che coordinando la comunità internazionale con tutte le forze respingeremo risolutamente l'aggressione russa e riporteremo la pace nelle nostre case.
Vorrei prendere questa occasione per ringraziare Luiss Lab e personalmente Gianni Riotta, nostro carissimo amico, che questa estate ha passato parecchie settimane in Ucraina per interessarsi subito alla nostra idea di organizzare questo evento. Lo stesso sincero ringraziamento va alla Federazione Italiana dei Diritti Umani, ai nostri cari amici Antonio Stanco e Eleonora Mongelli, che dedicano da anni la sua attività per difendere i diritti umani, per la loro mentorship pubblica del prigioniero tataro di Crimea, Ahmed Soleimanov, e alla lotta contro disinformazione. Apprezziamo moltissimo anche la disponibilità degli autorevoli relatori, esperti politici e scienziati di livello internazionale alla partecipazione di questo evento, incluso Alexandra Dric, coordinatore della cooperazione internazionale del Centro per le Libertà Civili, premio Nobel del 2022. Che è riuscita di raggiungerci e per passare questo giorno oggi qui con noi. Quindi vi auguro a tutti buon lavoro, una giornata piena di discussioni interessanti e rimaniamo sempre alla vostra disposizione per discutere le cose che noi possiamo fare insieme per difendere i nostri comuni valori. Grazie mille. We thank Ambassador Melnik very much for his kind words and for his brave work throughout these very difficult months here in Italy. He has made so many friends in Italy, and I have to say, Jaroslav, you made also a few enemies, and it's very good because, you know, it's the right friends and it's the right enemies. And so, good luck with your work. Our work will work today with the students of the Master of Communication here at Luiss University running the event. And so it's my pleasure for the first panel to invite Ms. Verna. I don't see Georgia. Okay. Please. Thank you very much, Gianni. Thank you, our director, and thank you very much, Ambassador Melnik, for your amazing speech. Distinguished guests, fellow speakers, welcome you all. My name is Giorgia Verna. I'm one of the students of the Master in Journalism here at Luiss Guido Carli, and I'm very pleased and honored to introduce you all to this panel called Genesis of a War. And so, as the dear ambassador said, this is not just a war against Russia, it's much more. And so we are now going to see the beginning, the start of how this war started and began. Before we start, I would like to thank all the partners to this event, so the Ukrainian Embassy, the Italian Federation of Human Rights, and Luiss Lab with the Luiss School of Journalism. Today we are going to have many great speakers who will intervene and talk about the war in Ukraine. We will start with the Ukrainian historian Yaroslav Irstak, Doctor of Historical Science and Professor of Ukraine Catholic University. Then I welcome the Italian historian Andrea Graziosi, expert in the Soviet Union history. Later on, we will continue with Stefania Battistini, Italian journalist and war reporter in UK that now is in Donbass. Then I will leave the floor to Andriy Shestak, Director of School of Journalism and Communication of the Ukrainian Catholic University in Lviv. Last but not least, Marina Sorina, writer and journalist, that will conclude our panel. I remind to all the speakers that we have each of you as 5 minutes, so that later on we can have a little debate and a question and answer moment with the audience. Thank you all, and now I leave the floor to Yaroslav Irstak. Thank you. So we have a little problem of connection with Yaroslav that is right now in Ukraine. So
il bello della diretta. We go on, and I now present and invite to the stage Andrea Graziosi, that will start our panel. Thank you. So it's 5 minutes, not 7. Is it open? Can you hear me? No. Okay, this way it should work. So thank you very much for inviting me. Thank you to the Ukrainian ambassador and the embassy, the Federation of Human Rights, and to the Luiss Data Lab. And I was supposed to speak after my friend Jaroslav Ritsak, and I thought he was going to speak about the Ukrainian, let's say, causes and origins of the war, and so I prepared a speech about also Russia. But I will gladly switch and say something about both in 7 minutes, which is not much. So, of course, I hope at least some points will be made. The first is that we are talking about two countries that come also from a very long common past, especially the Soviet past. So there is a lot of Soviet history in this war also, indirectly, which should be considered. But which is even more interesting, we are talking of two countries that after 1991 took two very different paths, not immediately, in the sense at the beginning, even hopes about democracy and liberty in Russia were very great. And here again, we go back to the Soviet past, maybe in the way they were soon proved, empty, unfortunately. If you think that already in 1993, after the bombing of the parliament, the Chechen war, the first Chechen war in the offing, in December at the election in Russia, Zhirinovsky party, that was a very right-wing nationalist party, although it was called the Liberal Democratic Party, was the largest party in the parliament with more than 20% of the vote. So clearly the weight of the past was very heavy. Ukraine, instead, quite surprisingly for many, but if you know Ukrainian history, less so in a way, took another direction. Already, if you read the Constitution of 1991, was a very open constitution, defining citizenship in a very open, let's say, jus soli way, which was not usual. If you think of the Baltic constitution of the same years, for example, they are very different from the Ukrainian one. And I think other elements, factors, I can only list them, but it would be fascinating to discuss them, of this not so slow after all, because by 2014 the choice was already definitive, I would say. The factors were certainly a complicated language landscape that was not just Russian and Ukrainian. There was also a lot of mixed language, and the language was no more a flag of nationality as it has been in, for example, in Italy, but not in Ireland, for example. So language lost some of its, not for all, but for many, lost its significance. Then, as I said, the flag of nationality is a 19th century expression. There was a very differentiated religious landscape that worked, I think, for openness and democracy. There was an experience, a direct experience of millions of Ukrainians, both in Russia, where many migrated in the 90s because they couldn't come in Western Europe yet, and went to work in major Russian cities. But one has to remember that thanks to energy and gas and oil, Russia had the money to build the state and suffered less. It suffered, of course, in the 90s, but less than other countries without those resources that could be sold and could compare. And there was also a slow, but not so slow. I was involved in it, and I was amazed by the progression. A slow, but again, not so slow, choice of the Holodomor, that is of the Great Famine of 1933, I would say, because most of the 4 million deaths were concentrated in the first 5 months of that year, as let's say, the legitimating national discourse.
There were other competing ones, but I think already before Yushchenko, but especially with President Yushchenko, this became the main legitimizing discourse. And when you base your nationality and your national consciousness on the fact that you have been a victim of somebody, it's much different than when you base your national consciousness, as the Russians did very soon, already by mid-90s, on the fact that they were the of World War II, that they were and also victory in World War II was interpreted in the wrong, let's say in the sense, it could be done, so it was not wrong formally, but in the wrong morally way, that is not as a war of resistance against a terrible aggressor, but as a war of victory over Eastern Europe, Central Europe, and Germany, a war of victors, a war of people who crushes other people, not the war of people who resist in Stalingrad. That was something good, I think, that could be used. So they used, and if you see the mosaic, I advise you, especially the young students, to go and see the mosaics at the church in Moscow celebrating World War II. It's a very impressive scene of all male officers with high boots who present themselves as the people of the people that vanquish other people. This divergence in the development, there were many other reasons for Russia, I cannot deal with them, culminated, already with the Orange Revolution in 2004. And I would say was in the open after the Russia declared the Ruski Mir project official in 2007, claiming that Moscow should become the center of another large space dominated by Moscow. By the resistance and evident choice of Ukrainian toward gravitating toward the European Union, by 2011, Putin was already saying what, to the surprise of many that didn't study it, neither listen, he repeated in 2014 and then in 2022 and then in 2021 in his speeches. Putin is a historian of himself. I've been told by friends that he actually puts his hands in what he doesn't write all of it, but it's a leader, the kind of leader that makes its own propaganda also. And when I think that the real turning point formally was when he declared this idea of a Eurasian Union, to which Ukraine had to belong, as Belarus did. And the Ukrainian, even many that voted for Yanukovych, that was then the man that Putin had put in charge to realize this, decided this was not the case. And this came out in 2014 clearly with the revolution of dignity, what we call Euromaidan. The war started then. I have to remind you, this didn't start in 2022. Putin used the Russian army on Ukrainian soil already in 2014. And he was defeated already then, I have to say. This must, that is, he didn't get what he wanted. He got Crimea, of course, but even in Donbass, he was openly defeated. He had to intervene openly. And even when he started to use, and with this I finish because I understand the time is very limited, he started the war with the, up to now, fortunately, because of the great Ukrainian resistance, which I think we can only admire, he could not realize that he started the war with a genocidal discourse, that is, Ukrainian does not exist. Ukrainian have to be Russian. You are denying the possibility for people to choose whom they are. You have to be what I tell you to be. You know, it's a discourse that already was in history. The Treitschke, the Germans used it for Alsatians in the late 19th century. So it is something we saw, but this is a discourse that is intrinsically genocidal. And I think it went hand in hand, and I will finish with this concept, with the discourse of denazification, to which we don't listen to anymore so much because of the defeat, of 3 defeats, one under Kiev, one under Kharkiv, one under Kherson. When they discovered, now we have a strange apathy of the Russian power after so many speeches. Because after 3 defeats, they don't know what to say. At the beginning, the idea was we go there, they will greet us, we will kill 20,000, maybe deport 80,000. This was denazification. And then we will
convince them they're Ukrainian. Then in March, they still discussed, so we have to kill 500,000, we have to kill 1 million. And then they are not, they don't know what to do. This is the situation now. This is due to the great resistance that the Ukrainians put up. And I think it's quite interesting to study, even for young students, this, because it's a lecture and a lesson for us all, I believe. So thank you very much. I think, I know time is limited, so I will Thank you. stop. Thank you very much. Thank you very much to Andrea Graziosi and for his speech. It's very true. This war didn't start in 2022, and there's a background of mixed, complicated the religious landscape and a common past, and also, as Professor said, a mixed language issue. And so I'm very happy to welcome Marina Sorina on the stage, since she's going to talk about precisely the question of the language between these two countries. So welcome. Vi ringrazio per l'attenzione, ho un compito molto arduo perché mi sono preparata per circa 45 minuti e adesso cercherò di stringere e arrivare al dunque, e credo di essere la persona giusta per parlare delle questioni linguistiche, perché a differenza dei nostri rispettabili storici sono una filologa, sono di una famiglia ebraica, madrelingua russa. L'ucraino l'ho studiato a scuola, da febbraio lo parlo nel quotidiano, pur essendo in immigrazione da 27 anni. Che cosa è successo? Come siamo arrivati a una evoluzione impensabile fino a poco fa? Ma perché le identità funzionano così, finché non sono minacciate magari non ti accorgi nemmeno di averle. Nel momento in cui sono in pericolo scatta un meccanismo di adattarsi e salvare questa identità minacciata. Infatti vi faccio un esempio che riguarda Roma. 3 settimane fa ero qua al Maxi con un gruppo di poete ucraine che sono venute qua per leggere le loro poesie. Tutte e 4 erano russofone alla nascita. 3 di loro erano laureate in filologia russa e tutte e 4 scrivevano inizialmente in russo. Che cosa è successo dopo? Perché 3 di loro sono di Donbass. Una di loro è anche presente qua in sala come profuga. Loro hanno dedicato la loro vita a studiare quella cultura, poi sono passate all'ucraino e hanno una perfetta padronanza e sono brillanti nell'esprimere il loro animo in questa lingua che adesso è la lingua numero 1. Noi non parliamo più di lingua madre dal momento in cui la lingua madre è diventata la lingua del nostro nemico. Per capire come ci siamo arrivati e per, diciamo, confutare le accuse di persecuzione dei russofoni, dobbiamo intanto capire queste diciamo, definizioni volutamente confusionarie di russofono, filorusso, che spesso vengono usati in modo intercambiabile. Perché si dà per scontato che se sei portatore di una lingua sei anche portatore di certe idee e che sei leale al paese in cui questa lingua è dominante. Questo in realtà non è proprio così, anche se la lingua è super importante, e per capire come mai il paese Ucraina aveva una larghissima fetta di popolazione etnicamente anche ucraina che parlava il russo, dobbiamo fare un salto indietro nei secoli. E qua dovrebbe partire la slide. Vediamo se riesco a mandarlo avanti. Questo? Ok, allora, se c'è una guerra fra 2 lingue, è quella fra russo e ucraino, che sono 2 lingue che erano in divenire, che sono partite nei secoli molto remoti dalla stessa fonte e poi hanno intrapreso 2 diciamo, strade di evoluzione diverse. Le prime repressioni sistematiche sono cominciate nel 600 ed erano attuati dagli zar in persona o dagli alti ranghi ecclesiastici. Quindi era questione di primaria importanza e nel 600-700, come vedete nella slide, andavano in direzione della Chiesa e dell'Accademia, perché erano questi i veicoli di sapere e di influenza. Quindi censura su censura, rogo dei libri, pagine strappate, eccetera. Poi vediamo se riesco ad andare avanti.
Prossima slide, eccola. Nell'Ottocento, man mano che nascono le scuole in Ucraina, vengono immediatamente censurate. E anche qua la censura che riguarda i libri in tutte le sfumature, cioè è vietato stamparle, è vietato importarle, è vietato scrivere in ucraino per bambini, eccetera. Cioè, a livello scolastico, prima l'insegnamento nelle scuole statali solo in russo, poi anche nelle scuole domenicali gratuite presso le scuole. Addirittura le scuole che c'erano istituite dai cosacchi presso la Sich di Zaporizhia, perché a volte i cosacchi non sapevano leggere e scrivere, ma quando si arruolavano avevano bisogno di questo, pure quelle scuole sono state chiuse insieme al smantellamento della Sich stessa. E hanno vietato i sermoni, le canzoni, spartiti, e questo era fatto a volte con degli editti segreti, cioè la cosa succedeva ma nessuno sapeva perché. Per esempio, l'editto di Bad Ems ha fatto tutto quello che vedete in un solo colpo. E viene da chiedersi, ma se sono già passati 3 secoli, come mai c'è ancora qualcosa da proibire? E perché da un lato l'apparato statale russo, per fortuna, non era molto efficace, e dall'altro lato gli ucraini mostravano miracoli di diciamo, ingegno per aggirare questi divieti. Per esempio, ad un certo punto hanno vietato pubblicare i libri tranne la letteratura di consumo o documenti storici. Bene, hanno scritto un sacco di letteratura di consumo che dentro aveva comunque idee patriottiche. Perché si accanivano così tanto? Perché non si poteva sognare uno Stato ucraino senza la lingua. Quindi la lingua era una sorta di radice di speranza per il futuro. E cosa succede dopo? Io premo a caso poi, sperando che vada avanti. Ok, poi abbiamo lo zar Alessandro che continua a vietare, ok? Zar Nicola aggiunge le sue cose e stranamente poi tutte queste misure spingono anche tanti ucraini a unirsi ai moti rivoluzionari. Infatti fra quelli che hanno ucciso Alessandro II c'erano anche ucraini, chissà perché. E così arriviamo all'Unione Sovietica e qua c'è la speranza che ora la prigione dei popoli è finita, adesso vivremo tutti con gli stessi diritti, perché nei primi 10 anni si dichiarava il rispetto verso le nazioni. Ok? Aspetta che non devo forse gesticolare troppo. Allora cosa succede? Che si cambia una dominazione coloniale aperta, zarista, con una cosa ancora più pesante, perché si dichiara una cosa e se ne fa l'opposto contrario. Cioè si dice adesso tutti i popoli sono pari rappresentati, sono qua di loro volontà, in realtà comincia un'oppressione molto seria, solo che non parte subito. Negli anni 20, in un paese comunque devastato dalla guerra civile, dove ci sono altri problemi, hanno lasciato un piccolo sprazzo di libertà e di creatività, facendo emergere una schiera di giovani intellettuali che scrivevano e facevano ricerca in ucraino. Nel 1927 cominciano a chiudere questa cosiddetta colonizzazione, cioè il rispetto verso le nazioni e minoranze, e lo fanno sia con le repressioni, tutti questi bei ragazzi così creativi, eccetera, furono fucilati. Che succede? Fucilati anche con lo schermo. In più l'hanno fatto in modo particolarmente crudele, ma lo saprete forse tutti in un giorno, 130 persone legate a due, schiena contro schiena, per risparmiare le palottole, perché non ne avevano abbastanza. Poi cosa fanno? Fatta piazza pulita di linguisti, scrittori, poeti, cominciano a modificare la lingua stessa. Questa è una cosa che non è mai successo prima, perché lo zar agiva a livello burocratico di censura. Qua cominciano a modificare l'ucraino dall'interno. Per esempio dire certe forme sono arcaiche, non le dovete più usare. Prendete le parole russe, che sono più belle. Cioè cercava di modificare una cosa naturale come la lingua con dei metodi diciamo che la snaturavano, e tutto questo è fatto nel nome della purezza. Puliamo l'ucraino dai polonismi. No, un attimo, non sono polonismi solo se confronti con il russo, in realtà sono parole propriamente ucraine.
Ecco, e come vedete qua c'è una lunga citazione di Yuri Shevelov, uno dei più prominenti filologi dell'epoca, che ha sottolineato che qua si va a colpire come se si colpisse il nostro DNA, come se si facesse una lingua geneticamente modificata per motivi politici. E questo ovviamente aveva ripercussioni sulla psiche delle persone. Andiamo avanti qua con i slide. Mica sono io che li fermo, vero? E allora cosa succede? Per esempio, c'era un dizionario accademico che creavano i studiosi degli anni 20. Sono arrivati alla lettera P e hanno bloccato il lavoro, i volumi già pubblicati, perché era troppo ucraino, non abbastanza russificato. Hanno diciamo, sequestrato i volumi pubblicati finora, hanno smesso di ripubblicare le vecchie grammatiche, hanno per esempio vietato l'uso del duale. Cioè in Ucraina c'erano alcuni tratti particolari, hanno detto non si usa più. Okay? E la gente, nuove generazioni, imparano dai dizionari e dai manuali. Quindi, per esempio, la terminologia tecnica è stata rivista fino al 50% delle parole erano sostituite con internazionalismi o russismi. Okay? E così arriviamo alla guerra. Ecco, questo è un esempio che faccio molto veloce. A casa ho il dizionario del 1947, stampato ovviamente a Mosca, se non dove, e l'ho aperto per caso e ho visto la parola schiacciare via, vychavljuvate, dovrebbe essere in ucraino. Che cosa c'era scritto come primo significato? Una parola simile al russo, vydavljuvate. Cioè loro non si basavano sul reale utilizzo e frequenza dei significati, prendevano quello che conveniva a loro, in tal modo cancellando il senso stesso del dizionario, perché una lingua sembra fotocopia dell'altra. Che cosa è? È solo un dialetto, è gente che, gli ucraini sono persone che parlano male russo, non persone che hanno una loro lingua con una loro storia. E questo è talmente palese che fa quasi male tenere in mano questo dizionario. Andiamo avanti. Ok, arriviamo agli anni 60-70. Sembrerebbe tramontato il stalinismo, tutto va bene, eccetera. Invece no, per l'Ucraina è peggio, perché con un bilinguismo di facciata, dove esistono scrittori ucraini socialisti ufficiali, il partito magari parla nei raduni in ucraino, i documenti sono bilingui, in realtà hanno lasciato di nuovo correre 10 anni di disgelo per far emergere i prossimi intellettuali, i prossimi dissidenti, e negli anni 70, quando sembrerebbe che ormai c'è stagnazione, non succede niente, è lì che li continuano a metterli nelle prigioni, nei manicomi criminali, eccetera. Cioè loro hanno rifatto lo stesso ciclo di facciamoli parlare e poi li uccidiamo, che hanno fatto adesso. Devo finire. Arrivo alle conclusioni, andiamo avanti con le slide. Sembrerebbe dopo il 91 che adesso deve andare tutto bene. Okay? Invece no, la russificazione continua per motivi di mercato. Cioè lo Stato dice sì, noi adesso parliamo in ucraino, va bene, ma non danno una adeguata base legislativa e case editrici pubblicano in russo perché così li puoi vendere in 3-4 paesi diversi. I cantanti cantano in russo perché così fanno carriera all'estero. I russi vengono in Ucraina a girare dei serial ambientati in Russia con gli attori ucraini e quindi il numero dei parlanti diminuisce. E adesso arrivo alle conclusioni che forse è meglio che leggo per non divagare, perché adesso arriviamo a noi, a quest'anno. Quest'anno la popolarità della lingua russa in Ucraina è crollata a picco, non per volontà dei politici, ma la gente non fa più piacere parlarla. È diventato un demarcatore di estraneità, la lingua del nemico. Sono ormai leggendari i casi quando nelle prime città liberate i soldati ucraini si affacciavano ai sotterranei dove la gente si rintanava terrorizzata. Se dicevano in russo che si può uscire, nessuno si muoveva. Se passavano l'ucraino la gente si sbloccava perché era una lingua che era un segno di speranza. Ora si continua a parlare il russo nel privato per velocizzare le comunicazioni quotidiane, ma se si incontra qualcuno per la prima volta o si parla di cose serie, si preferisce l'ucraino anche fra i russofoni. L'ucraino non era mai percepito da nessuno come lingua straniera, era già conosciuto.
solo che restava come un peso passivo nella coscienza dei cittadini, memore dei secoli di persecuzione, quando ti facevano capire che il russo è la lingua prestigiosa e l'ucraina è la lingua dei contadini, dei sempliciotti o delle persone bizzarre. Per questo chi lo usava nel quotidiano sta imparando in fretta, mostrando una grande capacità di apprendere, sorprendente nei tempi di grande stress. Un esempio su tutti è il nostro presidente Zelensky, che era russofano, ma quando ha avuto la sua carica ha imparato l'ucraino e lo parla bene. Dunque, la guerra ha avuto il risultato contrario a quello sperato dagli ideologi russi, quello di dissuadere la gente dall'identificarsi con la loro cultura e la lingua, anche a costo di rinunciare ad una grossa fetta della propria identità e del proprio bagaglio culturale. In futuro l'Ucraina, come altri paesi d'Europa o i paesi postcoloniali, avrà l'ucraino come prima lingua della propria popolazione, mentre il russo prenderà il suo posto accanto al tartaro, polacco, ungherese, armeno, romani e altre lingue delle minoranze che verranno tutelate legalmente secondo le direttive europee. Il russo come lingua del colonizzatore, lingua del potere, invece non tornerà più, almeno me lo auguro. Grazie. Thank you. Thank you, Marina. Sorry, I'm sorry that we couldn't let you finish your speech, but please feel free to send us all the speech so that we can put it on our website of School of Journalism. Glad to help you. Thank you very much. We solved, you can say if you want, as you please. We solved the problems of connection, so I'm very pleased to welcome the Ukrainian historian Yaroslav Stark. Welcome, I hope you could have the possibility to hear us. Welcome. Thank you so much. I'm sorry for having me here. I'm very sorry. I have a class to start in the next 5 minutes. And I had a problem with joining your conference, technical problem. So this is really a challenge. I have to tell you the whole differences between Ukraine and Russia in 4 minutes, probably. So let me take from the very beginning. Yes, language matters. Language matters a lot. But language doesn't help us understand why there is difference between Ukraine and Russia. Judging by the recent statistical database of language, without a doubt, Ukraine is close to Russia, but Ukraine is also close to Polish. There's some in between, like Italian between Spanish and French. But the closest is Ukrainian to Belarusian language, so to say. But then again, language doesn't explain us doesn't help us to explain the difference, because the closest language are Serbian and Croatian, and still there is no single Slovo-Croatian nation, and more so, Serbians and Croatians used to fight with each other very much. So my explanation will be different. Yes, language matters. Yes, religion matters a lot. And let me just draw you to your attention to the fact that in the eve of the Christmas, this probably will make sense to ask you whether you ever heard a Russian Christmas carol. Most probably you haven't, because there's none. There is none Russian equivalent to Austrian Stille Nacht, or to Italian to Scende della Stella, or to Ukrainian Szczedrik. Because basically carols is very much Catholic tradition, has been transferred to Ukraine in 15th, 17th century. This is a golden age of carols. Some carols Ukrainian are verbatim translation from Latin or Polish, and in some cases you have a tunes which reminds you of Baroque or Renaissance melody, like a Spanish or Portugal folia that has been then used by Angelo Corelli. And actually, if you listen, one of the Ukrainian Christmas is based on the melody of Corelli. So this tells you something. Even on the level of religion, but even so, Ukrainians and Russians share the same religion. This is very much different sharing of religion, because in Ukrainian case, Orthodoxy is very much under Western influences, Western impacts, Catholic impacts. Therefore, we say that there is difference between so-called Kiev tradition, Orthodoxy, and Russian tradition of Orthodoxy. Therefore, it makes no surprise that we have now two churches in Ukraine, one Ukrainian and the other is Russian, but this is different ways. So let me just tell the long story short. We tend to see Ukraine and Ukrainian history in the shadow of Russia. And this is not quite correct, to put it mildly, because Russian factor in Ukrainian history is a relatively recent one and starts from the end of the 18th century. So this is probably more or less last 2 centuries. Before that, and even after that, the main factor that worked on Ukrainian history was a Polish factor.
so to say. It was most of the elites, educated elites in Ukraine until the First World War were neither Russian nor Ukrainians, but Polish. Polish was the main language spoken in Kiev until the mid-19th century. In the western part, the Polish impact persisted until the Second World War. When talking about the Polish, it's a kind of the, how to say, relative Polish factors, because basically talking about Polish, you mean West. As Ihor Shevchenko, a famous Harvard historian, put it, West came into Ukraine into Polish clad or in Polish dress. So what I meant to say, I belong to the group of historians and thinkers that believe that religion matters, language matters, but much more than that, what matters is political differences, difference in political traditions. And these traditions due to the fact that Ukraine for a long time belonged to the Polish space. What do you mean by the Polish space? Polish space is the former Rzeczpospolita, Commonwealth, Polish-Lithuanian state, and it's kind of anomaly in many senses, because there was a monarchy but a republic at the same time, and the king was elected through parliament of nobility. His power was very much limited. He, as they say, he could govern but could not rule. And he was limited by nobility, which was very numerous and enjoyed enormous privileges and rights. So when Ukrainian Kazakhs fought against the Polish state and the Polish nobility, they still emulated the rights and privileges and the way of behaviors of their enemies, which is Polish nobility. If you look on the structure of the Ukrainian Kazakh state, it's exactly copy-paste copy of the Rzeczpospolita, with the same idea of the election of the Ukrainian Kazakh leader, with a kind of Kazakh parliament, but most importantly, limitations of the power, or limitations of the central power. So basically, to put it differently, or put it shortly, bluntly, this is a real difference between state and society, in the sense that Ukraine always has a strong society, even so sometimes it doesn't have a state, but society was very, very strong and very much organized. If I may somehow conclude my presentation, so I would say that the main difference is that you could hardly imagine Putin or Lukashenko in Ukraine as a president, as a type of a president, and vice versa, you could hardly imagine victorious Maidan in Moscow, because it's more than just a religious difference, Orthodox difference, it's different political systems. In a sense that Ukrainians always doesn't have a kind of strong esteem toward the state, but they have the civil society, and therefore this is very much their different traditions. So why Putin decided to attack Ukraine? For a variety of reasons. But one of the reasons, because existence of democratic independence Ukraine presents an existential threat, mortal threat for Putin, because if he really believes that Ukrainians and Russia are the same people, so then the question arises, why then Ukraine choose democracy, and Russians not? So I believe this is probably the main differences. That said, I would believe that war would change a lot, because war is now a game changer. I believe that with the beginning of the war, the Russian language, Russian culture is fading away. And I will believe that more and more Ukrainians will be speaking Ukrainians rather the Russian. That may change your character of Ukrainian identity, without a doubt, but still I would say that when talking about Ukrainian identity is more civic than ethnic. It's more about political changes, political choices. And without this kind of the understanding, this kind of taking account, this character of Ukrainian identity, could hardly imagine why a Russian-speaking Jew, which is Volodymyr Zelensky, how he come to become Ukrainian president. And I believe that what Putin has failed. Putin really doesn't understand what Ukrainian identity is. He still focuses on language. Since he believed that many Ukrainians speak Russian, they must be Russians, and they are not. They are Russian-speaking Ukrainian, very much like Irish, or any kind of the similar identity. So I would say at the very beginning that luckily, Putin ignorance is our knowledge. Thank you so much. Thank you.
Thank you very much, Jaroslav Irsak, and thank you for your speech. We remind with kindness your last work, your most recent work, Global History of Ukraine, that it's very interesting. And so thank you again for this speech. I have to excuse myself. I really have to run to my class. I'm very sorry. Thank you. For your conference. Thank you again. I now leave the floor to Stefania Battistini, Italian journalist, and that right now is in Donbass. I hope that she can hear us. Adesso vi sento, sì, scusate, ma qua è saltato di nuovo tutto, luce, acqua, elettricità. Benvenuta. Hanno tirato un missile stamattina, sì. Buongiorno a tutti. Prego. Io avrei voluto essere con voi oggi, siamo qui in Donbass, siamo partiti in realtà molto velocemente per coprire questa parte della guerra. In questo momento pare appunto ci sia un'offensiva molto pesante contro Bakhmut e la volontà ucraina di riprendere il Donbass, questa battaglia per Donetsk occupata di fatto dai filorussi con l'appoggio di Mosca nel 2014, per cui per questo, insomma, ci tenevo moltissimo però a collegarmi con voi, a sentire veramente questi importanti punti sulla storia dell'Ucraina. Molto spesso la propaganda russa utilizza proprio questa mancata conoscenza nell'opinione pubblica di questi fatti importantissimi proprio per sollevare alcune questioni. Io vorrei iniziare però il mio discorso facendovi vedere un pezzo che abbiamo mandato ieri sera al TG1 ed è quello che abbiamo girato a Bakhmut, la più sanguinosa delle battaglie in questo momento. Abbiamo girato anche sulla collina di Soledar, appena sopra Bakhmut, e vedrete come non passi veramente un minuto senza che non ci siano rumori di esplosioni. Tutto sud della morte lo chiamano. I russi stanno esattamente sopra quelle colline, da lì tirano su Soledar e tirano su Bakhmut. Cosa vuol dire quei cartoni? Io sento un drone. Non riesco a vederle, sai. Qual drone? Forse non è il caso di stare qui. Ah, ma ce l'ho, l'auto per darci gli aiuti umanitari è arrivata qui. Abbiamo iniziato a scaricare e subito ci è arrivato contro un missile. Qui una donna era sull'uscio di casa, è morta sul colpo. Lì c'era un uomo, morto subito. I morti li abbiamo seppelliti lì, nella trincea. Nella trincea. Abbiamo messo 2 croci bianche. Questi luoghi sono desertificati. Bakhmut, Soledar, come tutte quelle città sulla linea del fronte, la maggior parte dei civili se ne sono andati, altri rimangono rischiando la propria vita. Io ho passato 9 mesi praticamente in Ucraina, un mese in Ucraina, 15 giorni in Italia, un mese qui e così. Ho potuto assistere all'attacco russo. Noi eravamo in Ucraina il 10 di febbraio. Forse ricorderete quando attaccò con l'aviazione. Mosca attaccò con l'aviazione, possiamo vedere con la regia magari quelle immagini di quando
degli alligator, degli elicotteri da guerra hanno puntato direttamente sulla capitale. Subito dopo 200 paracadutisti russi sono approdati di fatto alle porte di Kiev, tra le strade di Ostomel, vicino all'aeroporto di Ostomel, e di fatto è iniziata quella battaglia, quell'assedio di Kiev, di Bucha, di Irpin, per cui poi le truppe ucraine hanno resistito, ma è stato un mese drammatico. Abbiamo vissuto quell'attacco, abbiamo vissuto la fuga di migliaia di persone su delle auto con dei fogli A4 con scritto bambini, in sostanza non sparate, abbiamo anche visto migliaia di persone resistere, chi si è unito alla difesa territoriale, oggi integrata all'esercito, chi in piazza, studenti, famiglie, a costruire Molotov. E poi abbiamo vissuto il ritiro dei russi, il primo ritiro da Kiev, dalla capitale, e abbiamo visto con i nostri occhi quel catalogo degli orrori che conoscete bene. Abbiamo visto decine e decine di corpi esumati da Bucha, abbiamo visto le fosse comuni a Mutishin, abbiamo incontrato sulle autostrade quelle auto di civili, di famiglie che fuggivano, mitragliate nonostante l'accordo di corridoi umanitari, ancora con i cadaveri all'interno, decine e decine e decine di corpi. Li abbiamo proprio visti con i nostri occhi, l'abbiamo testimoniato durante i telegiornali. Abbiamo vissuto un secondo ritiro russo, un secondo russo a settembre, quando si sono ritirati dall'oblast di Kharkiv. Ricorderete anche lì quasi 500 cadaveri alle porte di Izium. Un ritiro che però ci ha raccontato quanto l'esercito fosse in difficoltà e quanto, rispetto all'annuncio di Putin quel 24 di febbraio, quando disse operazione speciale per liberare il Donbass, e mentì quel giorno e puntò direttamente alla capitale, a Kiev, quando si ritirò disse ci concentriamo sul Donbass. In realtà quello che sta accadendo ora, ma in seguito a una serie di fallimenti. L'ultimo ritiro è quello da Kherson. Lo avete visto in questi giorni, nonostante i russi si siano ritirati, continuano a tirare missili sulla città liberata, proprio nel cuore della città, in quella piazza dove gli ucraini festeggiavano la liberazione. Altra immagine emblematica che racconta di quanto fosse falsa la propaganda russa, che raccontava rispetto a quelle zone occupate. Possiamo togliere l'immagine del 24 di febbraio, se volete. Quanto fosse falsa quell'affermazione per cui in quelle zone occupate, dove si sono organizzati quei falsi referendum. We have some problem connection. Stefania, I hope you can hear us. If not, we should go on with our presentation. And so I shall now leave the floor to Andriy Shestak. Buongiorno, Good buongiorno a morning. tutti quanti, buongiorno. Un grandissimo abbraccio per tutti gli amici, davvero. Come, si vede che tutti che sono oggi involti in questa conferenza sono vero di amici. Ci siamo incontrati almeno 1 o 2 volte, come è un piacere per me. Come ho I will pass probably in English. It would be better for the majority of the guests. I hope so. And I want to think about the war from the perspective of the communication. So one of the deputy minister of defense in Ukraine, he wrote the scientific article, the strategic action and the genesis of and the hybrid warfare. So I call like my short presentation the fully hybrid war. So we are living in the time when the war in the classical way, it's not enough. And basically the war in Ukraine is very connected to the information scale. So in 2014, Ukraine blocked totally the most powerful and meaningful social media platform in Ukraine. And this time, like almost 80% of the people in Ukraine used Vkontakte, in contact, the social media platform of Russia. And after that, in 2016, Ukraine blocked
blocked also the or give a quotes for the media consumption and media type of the Russian language articles and things to only 30%. And before that, before the 2016, like 2 years after the beginning of ATO of the war, for us it was the beginning of the war on Donbass and Luhansk. So the Ukrainian government blocked also the media consumption in Ukraine, and from that part, probably from 2016, the Ukrainian language, as Mariana mentioned, and also the Professor Herzog, begin to transform in something new. And I was thinking, what are the values that we need to produce as a main weapon for the trends in media, as the media is also the basic instrument to create the knowledge about the world and also knowledge about what is going on in Ukraine. And I give the question, what the values need to be for the war society and post-war society, and what the values we will need. So the first of all is the truthfulness, and even this conference is possible for this kind of the value that we are spreading and producing and giving the verified information and not creating the stories which are not connected with the reality. And we saw that the Russian part constantly using the propaganda and not very truthful stories to communicate the motives and the questions about the war. So even this conference is very possible because the straight way of communication and new values that we evaluate is the truthfulness. And we create some kind of the student research a couple months ago about the searching engine things, like through the Google and Yandex and every other searching engine online, because still in Ukraine at least, and in majority countries in Europe, the searching engine are the main instrument for the finding of the information. So we did a lot. I will show you like at least a couple of them that in Russia, in Moscow, the main at least on Google, the main information about the bombing of the Mariupol was the Deutsche Welle and Настоящее время, and also that was connected to the news on the Donbass, and but the window, the measure of this like five askings was changing every day, and from the April until today, only Russia Today is in the like five top about the bombing of the Mariupol. And if we are going to the Zurich, to the Switzerland, we will see that the main information is from BBC and also Wikipedia. It's very interesting that the Wikipedia for at least for the Switzerland is the main source of information. What is Mariupol and what is going on or at this territory. And we realized in early April that we are not creating good enough communication with South America, and we have the same problem until today. We can't figure out, like Ukraine can't figure out properly what the messages and what the stories that could be spread on the South American continent to understand the war in Ukraine.
And the second value is the simplicity, because like the basic thing and all the research are going to that we are taking the basic information and the main and most credential information from the social media, especially from the beginning of the war. So before the beginning of the war, the main media was the TV channels. So the 66% of population of Ukraine was taking the information from the television. And with the beginning of the war, the social media, especially Telegram and Facebook, goes up higher, and now it contains 68% of the main as a main platform of taking the info and the news, what is going on. And the simplicity also was showed by the Kyiv Independent and Svidomi. It's one of two platforms that was taking the majority, like they increased from the beginning of the war in like 30,000, and some of like Kyiv Independent goes almost like plus 1 million people who are following them and reading the articles. And Svidomi, like consciousness, probably will be in English. It's one of the media was created by the group of my students during before they enter into Ukrainian Catholic University, but developed it on the base also of our school. So, and we create one of the platform, the Post to Stop the War, and retranslated into short social media messages in 47 languages, what is going on in Ukraine, and also were created the memes as basically now for the youth especially, the main source of creating patterns and stories and everything. So the visual thing as a meme, it now is one of the most powerful weapon. And as underlining the necessity of the media literacy, at least according to one of the NGOs, it calls OSIS Institute. They did the comparison of the level of media literacy in Europe, and Ukraine and Italy and dealing with almost the same place, from 20 to 25 place between all countries in Europe. Probably we have also not so quite good educated, media educated population, and it's like in that case the population is more addicted to the propaganda and more open for it. So like also I want to create some kind of proposition through my short ideas that we can help each other as Italian and Ukrainian countries could help each other to develop the media literacy, and both of the schools of Ukrainian Catholic University and Luiss University could develop something interesting on the base of the truthfulness, of the simplicity, and also of the need of media literacy. So I'm very grateful for your time. Thank you. Thank you very much, Andrew. Thank you. Thank you again. I know that we have again Stefania Battistini with us, so I hope she can hear us, and I please ask her to say to us the conclusion of her speech so that she can conclude. Stefania, can you hear us? No. No. Okay, so I'm sorry. Of course, there are some problems since she is in Donbass, but I hope that everyone liked and saw the importance of seeing with our own eyes the situation there and the great image that she shows. So I thank again all the speakers. So thank you very much.
And we should go on with our other panel. I should leave. Oh, sure. Before we continue with the second panel, are there any questions for the speakers from the audience? Yes, there's a question. Hi. Yes, they are going to bring you the microphone. Thank you. Grazie. Per la professoressa Solina, in italiano o in inglese? È uguale. No, no, I'm equally comfortable. My name is Dario Quintavalle. I'm a rule of law and development aid specialist. I've been working in Ukraine for many years, so I've been writing extensively on the Ukrainian situation in the latest days. And about thank you very much for your very thoughtful explanation of the Ukrainian language issue. I fully understand that you cannot consider Russian language as a mother language since Russia is no mother anymore. Yet it is the language of quite a population. Not all of them are involved in this war. Many are against in this war. So speaking the same language is a tool to communicate with the other part, and President Zelensky addressed as well Russian soldiers in Russian. So the first question is, there are many countries in the world that have been colonized, yet they accept normally the language of colonizers as the main language. And the first examples that comes to my mind is the United States and Ireland. Okay. They speak English and they are not English, no Anglophiles. The second question is, I understand your position for the Ukrainians living in Ukraine, but I'm in contact with the Ukrainian diaspora. My girlfriend is from Dnipro. She doesn't speak a word of Ukrainian. She was educated in Russian, and she keeps speaking Russian. So what is the future of Russian language in Ukraine? You said that it will be treated as a language minority. Please let me remind that you have a lot of issues with Hungary. Hungary is complaining about the treatment of Hungarian language in Ukraine and Hungarian education in Ukraine. Okay. But thank you very much. Yes. This situation has an advantage. It liberates me of 15 years of attempts to master Russian language. I can get rid of it. Yeah. Finally. Well, I prefer to answer. E magari Stefania è prioritaria. Intanto ci penso. Okay. I think, Stefania, I think she's not here anymore. So she's back. Stefania, can you hear us? I think not. Stefania, can you hear us? Would you like to conclude your speech, Stefania? I'm ready. Okay, she can't hear us. Okay, so maybe if I should leave the floor to the speakers if you want to answer a question right now. Ok, allora anche io non parlavo una parola d'ucraino prima di 24 febbraio, ma non perché non fossi capace, non mi veniva in mente di farlo. Se lei torna a casa, parla con fidanzata, le chieda se l'ha studiato a scuola, a seconda della fascia dell'età e della città in cui lei ha vissuto. Dnipro è una città russofona, ma in Unione Sovietica l'ucraino era obbligatorio per lo studio, comunque. Il problema era che noi mancavamo di rispetto verso quella lingua. Cioè, chi vuole, non so, dialetto veneto,
cioè non parliamo all'università, vero? Non perché sia meno dell'italiano, perché lo vedevamo come una cosa secondaria, la stessa cosa qua. E io le posso garantire che quando le cose si calmeranno, perché adesso c'è sangue che scorre e non fa piacere parlare la lingua delle persone che hanno causato spargimento di sangue. Può darsi che più avanti, quando loro pagheranno le riparazioni, quando tutti i criminali fino all'ultimo tenente e soldato verranno messi in prigione dopo il giusto processo, 20-30 anni, allora forse il russo tornerà ad essere recepito. Le faccio l'esempio di Wagner in Israele e mi fermo lì. Cioè loro, gli israeliani, per anni non lo volevano rappresentare, anche se arte, cultura, eccetera, perché non faceva piacere alle vittime sentire la musica dei torturatori. Poi quando è passato un po' di generazioni forse si tornerà, quindi bisogna vederlo in prospettiva storica. E quindi la lingua del colonizzatore, mio marito è marocchino, insegna francese, non è un problema per lui. Okay? Perché loro adesso non stanno più uccidendo tranne la partita, diciamo. Okay? Quando passerà l'arrabbiatura, lui tornerà a parlare francese perché è una famiglia colta fra di loro, parlano in francese. Lo stesso sarà con gli ucraini. I tried last time with Stefania Battistini if she can hear us because I see her connected, but still I think she. Okay, so I leave the floor to Gianni Riotta since he had a question for Professor Graziosi. Yes, thank you. First of all, I encourage all of you, speakers, guests, students, to read Professor Graziosi' book, L'Ucraina e Putin, published by La Terza, because it's the best account of the background of the war that I've read. And I promise, Professor, I've read quite a few since February. And my question, Professor Graziosi, is why it is so difficult for the European, and in particular for the Italian public opinion, to acknowledge the historic evidence of the background of the war between Moscow and Kiev. And so many, even historians and columnists and your colleagues and politicians still insist, even the Pope still insists on different backgrounds. Grazie. This is a question, of course, regarding Italy that I answer as an Italian, not as a scholar, because I never studied Italy myself. I have impressions about this. I think reasonable impressions, since for many years I dealt with Italians dealing with, let's say, the Eastern European space. Of course, there is a question of ignorance. Impressions among peoples are made in special times, like this one. And previously, of course, the impressions in Italy in general among the people, the general people, not the specialists, of course, was that Russia existed, Russia was the big empire, Russia won the war, there is Russian culture, you read Dostoevsky, you listen to Tchaikovsky, and there is Russia. By the way, this is not it's what it was. That is, ignorance is ignorance. It's not that you can do anything about it. Now, I think after this war, of course, things will change and many people will know that there is Ukraine. So this is a very stupid, if you want, very simple explanation. I think this accounts for large people. Then, of course, there are interests. Interests are very big. Russian interests in Europe, I speak about Italy, are very big. And interests, you know, I was discussing first with a person, one of the people that you invited, Ruski Mir Foundation, 2007, they send around very nice representative asking all Slavic literature and language professor if they wanted a financial support from Ruski Mir to start an exchange with a good Russian university, to have money to promote a conference. I don't think that the people who accepted this money were corrupted. It's just that they were happy to get the money and they created an interest. Then, of course, another this is not so legitimate. I think they should have been more intelligent. But, for example, the producer of tiles in Sassuolo,
they make tiles with argilla from the Donbass. And they called me many times, Professor, how is the way? I said, what do I know? And at the beginning, I didn't even know that for them Donbass was so, of course, important. But of course, for producers of tiles of Sassuolo are many people and making a lot of money. And for them, peace is paramount because they want argilla back. So there is this. I think the largest factor, though, by far, is that is political, in the sense that in Italy, the left had been pro-Russian and identified Russia with the Soviet Union, and didn't, Russia and Soviet Union were used interchangeably by everybody, even by great publishing house, cultivated one, Russia, Soviet Union, Russia, Soviet Union. Then, thanks to Berlusconi, I don't know if thanks is the right word, pro-Russian became also the right, the center-right. And then with Salvini, even the autonomous federalist in theory became pro-Russia. So you have in Italy, Italy is a special place. You have in Italy a situation in which the political and part of the state elite also became completely pro-Russia independently from the political position. So you have a very wide spectrum of people. If you think, I don't know if one can say this, but I will say this. If you take some of the most important Italian ambassadors to Russia, after they finished as Italian ambassadors in Italy, they started to work for the Russian companies, which is not, given what is happening in Brussels, is not so, how to say, surprising, but still, one should suppose that people have this idea of decency. But the problem is, again, and I will finish with this, that if you have a political specter that from Salvini to Berlusconi to the left is solidly tied to Russia, then of course you feel as you can do this, it's normal, it's what is expected. So I'm not surprised. Actually, to tell the truth, I'm surprised by the contrary. In Italy by now there is a large solid reaction to this, it's much larger than I thought, for example. Thank you very much, Professor. Stefania Battistini, journalist from Rai TG1, sent us a last farewell to say goodbye to all of you, and she said, I read in Italian, purtroppo siamo molto vicini a Bakhmut e continuano a sentirsi esplosioni. Questo frammento di vita quotidiana racconta molto di come stanno vivendo gli ucraini in questo momento, senza elettricità, senza luce al freddo. Per noi significa essere qui a documentare questo attacco indiscriminato sui civili. Sono felice di aver potuto condividere con voi questa finestra sul e dal Donbass e ne approfitto per ringraziarvi tutti per questa splendida, necessaria iniziativa. Thank you. We have one last question, and I know that she is also a refugee from Donbass, so I'm very happy to welcome you, please. Buongiorno, sono una di queste poetesse di quelle ha parlato Marina Sudina, scrivo le poesie in ucraino e i racconti in Non funziona il microfono. un commento dello discorso di situazioni con la lingua russa in Ucraina. Primo che devo dire, già dopo l'anno 2014, cioè dopo l'occupazione di Donbass e di mia città nativa Donetsk, in Kiev i giornalisti, i linguistici ed altre persone parlano molto serio di possibilità di esistenza di lingua russa ma ucraina, come per esempio lingua inglese e americana. E hanno deciso che dagli anni, dalle epoche, poi quando l'Ucraina e la Russia non erano in queste relazioni molto cattive, è possibile perché adesso, per esempio, la fonetica
di quelle persone che parlano in russo qui in Ucraina è molto diversa di quella in Russia. Anche le parole che e russi e ucraini, poi l'esistenza di questa cosa che si chiamano surgic, forse è possibile, ma non è se non sarebbe guerra. Poi, in generale, la relazione tra le persone, tra le lingue, esistono con calma quando non danno influenza ai politici, quando la lingua diventa una cosa politica. Questo è cattivo molto per le persone che parlano per per la lingua prima di tutto, perché quando per esempio una persona che parla continuamente in russo iniziano in situazioni di stress parlare in Ucraina, questo non lo so come dire di quello, ma mi sembra che dopo la guerra, dopo la nostra vittoria, diventa una situazione che sarà possibile il dialogo tra le lingue, quando le persone che vogliono parlare e studiare la russa parlano e studiano, se no, no. Questo è situazione normale. Thank you, Professor. Thank you for your experience and your witness. Marina was saying to me that you learned Italian in just 6 months, so parla molto bene italiano. Thank you. Thank you again to all the speakers. Thank you. And we move on with the second panel. So I leave the floor to Enzo Panizio. Thank you. Enzo. Sì, dobbiamo cambiare. Ok. Good morning to all present, distinguished guests who are here with us and connected remotely. I am Enzo Panizio. I am majoring in journalism at Luiss Guido Carli, and I am pleased to present this panel called Justice, Accountability and International Relations. We have a stimulating discussion ahead, but before we get started, let's listen to the word of Oleksandra Matvichuk, head of the Center for Civil Liberties. This association has been awarded the Nobel Peace Prize 2022 for its outstanding effort to provide evidence of war crimes and human rights violations. Maybe we have some problem. No, okay. So we move on and will participate to our discussion Marcello Flores, historian, expert in genocide and human rights violations. And then we have Nona Michelidze, head of the Eastern Europe and the Eurasia program at the Istituto Affari Internazionali.
Okay, so we have. My name is Alexandra Matvichuk. I'm human rights defender, head of the Center for Civil Liberties. It's a huge honor for me to address to this distinguished audience with this video message. Center for Civil Liberties document war crimes in this war which Russia launched against Ukraine. We document how Russian troops deliberately shelling on residential buildings, schools, churches, hospitals, attack evacuation corridors, manage filtration camps system, organize forcible deportations, commit murders, rapes, torture, abductions, and other kinds of offenses against civilians. Russia uses war crimes as the methods of warfare. Russia attempts to break people's resistance and occupy Ukraine by the immense pain of civilian population. We document this pain. And this war has a genocidal character. The Kremlin openly states that Ukrainian nation has no right to exist. So if we stop fighting, there will be no more us. In this fight, we are struggling for freedom in all senses, for freedom to be independent and sovereign country, for freedom to be Ukrainians and to develop our own language and culture, and for freedom to have our own democratic choice, like a chance to build a country where the rights of everybody are protected, government is accountable, judiciary is independent, and police do not beat students while peacefully demonstrating. This war started not in February 2022, but in February 2014, when Ukraine obtained a chance to provide a quick democratic transformations after Revolution of Dignity. And in order to stop us on this way, Russia started this war. Because Putin is not afraid of NATO. Putin is afraid of the idea of freedom. And this war has a very distinct value dimension. Putin tried to convince the whole world that freedom, rule of law, and democracy are fake values because they couldn't protect you during the war. So we have to respond to this claim and to demonstrate justice. We must break the circle of impunity which Russia enjoyed for decades in Chechnya, in Moldova, in Georgia, in Mali, in Syria, in Libya. We must establish international tribunal and hold Putin, Lukashenko, and other war criminals accountable. Not only for Ukrainians, but for the other nation in the world. We are all very interconnected, and only spread of freedom make our world safer. We thank Alexandra Matvichuk for this precious contribution. And as I was saying, we'll participate to our discussion Marcello Flores, historian and expert in genocide and human rights violations, Nona Michelidze, head of the Eastern Europe and Eurasia program at the Institute of Affari Internazionali, and Eskender Bariev, head of the board of the Crimean Tatar Resource Center, which aims to protect the rights of Crimean Tatar people, Antonio Stango, president of FIDU, Italian Federation for Human Rights, and Alexandra Drik, coordinator for international cooperation at Center for Civil Liberties. Well, I remind our speakers we have a rich schedule today, so I kindly ask you to limit your speech to 5 minutes. And now I leave the floor to Professor Marcello Flores. Good morning. The historical reason for the Russian aggression against Ukraine have already been mentioned by my colleague Andrea Graziosi. I would like to add something on what Putin's intervention on 24 February this year meant in terms of global history and international balance. In the meantime, I would like also to underline how the resistance, unexpected by all of the army and the people of Ukraine, has shown how historical reality
cannot be confined within the narrow limits of models, doctrines, abstract interpretations based on static and immovable presuppositions from almost a century or even more. I'm sorry, Professor, we can't see you. Can you please activate your webcam? I cannot. Okay, thank you. It's you that can add my webcam. You decided to block my webcam, so I don't know how to do. I just have the possibility to put the audio. Ok, dalla regia mi dicono che è libero, professore, però non so. Noi la sentiamo comunque, se vuole provare ad accendere la videocamera. It's now it's to me seems that it's functioned, that it works. Okay, doesn't matter. Thank you. Today, we must recognize sharply and clearly, and we all should, that the Russian aggression on Ukraine has permanently subverted the international order. It acted as a detonator for already existing crisis lines on a political, economic, cultural level, which have now become real fractures, has accelerated the degenerative dynamics of international relations, and has strengthened the decline of international bodies and their relevance in today's world, starting with the United Nations Security Council, whose roles has been in this crisis more than in others completely absent. In recent years, we can even say throughout the century, starting from 2001, a difficult relationship has grown between states and international law, which has led to a situation of degradation, real and even more perceived by public opinion, of the international justice, its effectiveness, its possibility of existing and functioning. In the case of the Russian invasion of Ukraine, international justice has moved according to its possibility. The decision of the International Court of Justice of 16 March, which established the need to immediately suspend the use of force by Russia, whose justification of having attacked the Ukraine to defend Russian-speaking citizens for genocide cannot be accepted, adds to that of the United Nations Assembly on March 2 in the condemnation by international bodies of the Russian action, no longer just with a political but also legal decision. The International Criminal Court, which is not a United Nations body but has enormous relevance in terms of international law, as we know, has started investigating possible war crimes, crimes against humanity and genocide in the territory of Ukraine since 2014, having sent dozens of its own investigators in recent months. Recall that while Russia has not been a party to the International Criminal Court, Ukraine accepted its jurisdiction in the months prior to the Russian invasion. The international order built after the Second World War was based on the values and procedures that were typical of democracy at the time, values and procedures that were also accepted by the Soviet Union and which formally were once again recorded and claimed in the final act of the Helsinki Conference of 1975. The illusion after the end of communism and Soviet Union that democracy would have the possibility of establishing itself easily throughout the totalitarian world that had just collapsed made it difficult to understand the dynamics that were taking place in Russia in the 21st century, after the ambiguous and troubled decades under Yeltsin leadership. Also because the West seemed only interested at the time in that war on terrorism, which would have contributed powerfully to weakening adherence to the international law and the culture of human rights, which in the transition from the 20th to the 21st century seemed increasingly convincing and widespread. It is in this context that the blindness towards Putin's domestic and foreign policy in Chechnya, in the face of the color revolutions, in Georgia,
in Crimea and Donbass, not to mention the assassination of Politkovskaya and Nemtsov, to cite only two, has made Western states simultaneously accomplices or silent, acquiescent in the face of other conflicts as well, of which I want to mention only Syria, where it is no coincidence that Russia has played a tragic role with its regular and irregular armed force. It is in Europe that the political conditions were created and maintained for peace to take place. And it is in Europe that it has now been broken, where the conditions for maintaining it seemed better. It is from Europe that the two world wars of the last century began, and it is in Europe that it is necessary to prevent Putin's Russia from being able to unleash the third. The joint military and diplomatic action will have to continue until Russia is forced to put an end to its war of aggression. But international justice, whose times are inevitably long, will have to produce some significant and useful results for the future, marking and exhibiting the asymmetry between the incivility of unregulated violence, in which abuses and violations of human rights are daily, and the civilization of rules that must be recovered, restored, and made suitable for a new international order that will have to arise after the fracture caused by this war. Thank you. Thank you, Professor, for your sharing your experience. It's a complex scenario. So I ask and pass the word to Dr. Nona Michelice. Thank you. Grazie mille dell'invito agli organizzatori. Io riflettendo sul titolo di questo panel sulla giustizia e le relazioni internazionali, oggi vorrei concentrarmi su quello che è la parola strausata nel dibattito italiano e sulle piazze, che è la parola pace. E concentrarmi proprio sulla parola della pace giusta e le relazioni internazionali. Perché poi la pace non giusta è un precedente che c'è già stato in questa guerra. Non vorrei usare neanche la parola il conflitto, perché quello che stiamo osservando in Ucraina non è un conflitto ucraino-russo, ma è proprio una guerra. E questa pace non giusta noi abbiamo osservato nel 2014 con gli accordi Minsk 1, poi Minsk 2, e abbiamo visto come ha funzionato in 8 anni, che non è stato altro che portarci tutti quanti poi alla realtà di 24 febbraio, e proprio quella esperienza ci dice che c'ha poco senso inseguire la pace se non la pace non è giusta, e in questo momento la pace giusta deve essere anche quella che è duratura, e non deve essere quella che poi ripete gli errori già fatti nel 2014. Ma soprattutto pace giusta perché? Perché è difficile immaginare che qualsiasi governo ucraino riesce a vendere un accordo in questo momento all'Ucraina, un accordo che in qualche modo congela la situazione, ma che non ripristina la giustizia. E cos'è la giustizia? È cambiata, insomma, da febbraio in poi, perché poi è cambiata la situazione sul campo di battaglia, e la parola giustizia è stata legata anche alla parola vittoria, e lì è subentrata poi la difficoltà di definire cos'è la vittoria, e anche questo cambiato in questi mesi, perché se prima agli ucraini, il governo ucraino parlava del ristabilire e ripristinare del status quo di 23 febbraio,
dopo aver condotto varie controffensive con successo, ovviamente anche la dimensione, quello che può essere la vittoria è cambiato e oggi il governo ucraino dice che la vittoria è quello di raggiungere i confini del 91. Cioè confini riconosciuti dal diritto internazionale e dalle Nazioni Unite, perché poi nel loro credo è così che la pace giusta è legata proprio ai trattati che sono stati firmati nel 91 e questa pace giusta in questo momento si immagina di raggiungere solo attraverso delle operazioni militari, perché penso che poi dall'altro lato i russi sono stati molto chiari come immaginano dei negoziati e in questo sia Putin che Lavrov che Peskov sono stati diretti a dire che il negoziato sì, ma ovviamente non si discute di ritirarsi da 5 regioni annessi dalla Russia dopo 2014, cioè la Crimea, Kherson, Zaporozhye, Donetsk e Lugansk. E quindi non è una proprio predisposizione al negoziato, ma è un po' un ultimatum che non mira sicuramente a una soluzione diplomatica. In questo dobbiamo poi guardare chi ha veramente ampia spazio di manovra fra due governi, no? Da un lato ucraino, dall'altro la Russia, perché e qua subentra la questione della natura dei sistemi di governance. Dove Putin ha ovviamente la maggiore libertà di movimento sia durante operazioni militari che durante eventuale negoziato, perché è più facile insomma fare la propaganda dentro il Cremlino avendo sotto controllo quasi il 100% dello spazio mediatico, che non è la stessa cosa per Zelensky. Zelensky agisce totalmente in ramo dell'opinione pubblica, che oggi dice che più di 90% della popolazione ucraina crede in assoluta vittoria e quindi eventualmente fare un cosiddetto compromesso, soprattutto come se lo immaginano i russi, alcuni poi rappresentanti anche in Italia qui insomma della politica, compromesso deve essere no, la cessazione cedere dei territori ucraini. Questo è inimmaginabile perché appunto Zelensky deve rendersi conto poi alla popolazione. La parola giustizia subentra anche con in un altro fattore che è la precedente, che questa guerra è la più, forse la prima guerra digitale, così ampiamente presente nello spazio digitale, nel social media, insomma, quindi questo ovviamente poi complica lavorare sui temi che hanno a che fare con le memorie delle vittime, insomma, che hanno a che fare con le misure di confidence building e quindi quando è ampiamente diffuso vari video delle atrocità e dei crimini di guerra commessi da parte della Russia in Ucraina, questo ovviamente poi rende ancora di più difficile di raggiungere il compromesso che vorrebbe la Russia o che vorrebbero alcuni attori nell'Occidente. Stamattina la Russia ennesima volta ha lanciato 60 missili sulla popolazione ucraina, bombardando le infrastrutture critiche e alcuni di loro sono arrivati alle case residenziali e poi ovviamente tutto questo si
ripropone, cioè non è un'esperienza che tu vivi lì per lì, altri magari non hanno vissuto, ma poi tutto questo si ripropone nella media, e quindi come se non dà neanche possibilità alla popolazione di staccare il cervello un attimo, perché loro vivono sempre in continuazione in questi mesi nello stato di guerra, anche quelli che sono magari meno colpiti, no? Quelli della parte occidentale dell'Ucraina, anche se oggi attacchi ci sono stati anche a Leopoli. Quindi poi insomma il precedente che con il negoziato e con la pace non si raggiunge la pace duratura non è solo accordi di Minsk, ma è tutta una storia dei trattati firmati e non rispettati da parte russa nei rapporti bilaterali con l'Ucraina. Si fa sempre il riferimento ai cosiddetti Budapest Memorandum, però in realtà prima di Budapest Memorandum nel 91 il scioglimento dell'Unione Sovietica è stato firmato fra 3 repubbliche socialiste, che era la Russia, Bielorussia e l'Ucraina. 3 presidenti firmano il scioglimento dell'Unione Sovietica e nello stesso tempo firmano un accordo sul rispetto dei confini reciproci e sulla promessa che nessuno invade l'altro. Quindi questo è in realtà il primo trattato violato ancora prima, insomma, della firma del Budapest Memorandum. Il secondo trattato era quello che segue la dichiarazione dell'indipendenza dell'Ucraina. L'Ucraina nel 91 organizza referendum con la domanda chiara se gli ucraini vogliono essere indipendenti dall'Unione Sovietica o meno. È molto importante guardare questi dati anche attraverso dei regioni, dove vediamo che per esempio quelli che qua sono chiamati come russofoni, per esempio se guardiamo la regione Donetsk e Lugansk, vediamo che circa 84% della popolazione di queste regioni ha votato a favore dell'indipendenza di Ucraina dall'Unione Sovietica, ma anche nella Crimea la maggioranza aveva votato per l'indipendenza, il 54%, quindi già all'epoca 91 i crimeani avevano detto da che parte volevano stare, e questi i risultati del referendum poi è stato ovviamente confermato dal Parlamento ucraino, che al base su questo referendum ha dichiarato l'indipendenza all'Ucraina, che è stato riconosciuto dal presidente Eltsin, l'ex presidente russo, che nello stesso momento ha firmato una dichiarazione sul non aggressione e sul rispetto della integrità territoriale e sovranità dell'Ucraina. Questo era il secondo trattato violato, e dopo questo proprio arriva il Budapest Memorandum, dove l'Ucraina rinuncia al suo arsenale nucleare e in cambio chiede garanzie territoriali, lo chiede agli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e la Russia, e per loro insomma questo trattato non è stato poi rispettato neanche da questi attori, per un semplice fatto: i parlamenti di rispettivi paesi non hanno mai ratificato il Budapest Memorandum, che è reso cosiddetto legally non binding il memorandum, ma soprattutto poi l'ha violato la Russia. E concludo portando altri 2 esempi. A sua volta, insomma, accumulare tutti questi trattati violati poi ovviamente mette l'ombre sull'eventuale negoziato e sulla parola importante che è la fiducia, che deve essere la prima cosa quando fai il negoziato e quando firmi un accordo di pace. Altri 2 trattati firmati nel 97, Ucraina e la Russia firmano un accordo sul amicizia, partnership e cooperazione, dove ci sono vari punti che
dicono chiaramente la necessità di rispettare i confini reciproci e di non fare delle guerre di invasione, e questo trattato è stato seguito poi un altro accordo sulla divisione del Mar Nero che regolava appunto il destino e i confini per il movimento della flotta russa sulla Crimea. Allora, tutti questi trattati che ho elencato io sono stati violati dalla Russia, e quindi quando si parla del futuro negoziato, del futuro accordo, qualsiasi, tutti devono rendere conto anche della storia e di quello che fu l'esperienza di Ucraina, e qua non vado a elencare altri trattati che la Russia ha firmato con altri paesi post-sovietici che hanno i suoi conflitti interni, che anche essi non sono mai stati firmati. Grazie. Thank you, Dr. Michelidze, for your analysis and for providing us with such interesting insights. And now we will now hear the contribution from Eskender Baliv, head of the Crimean Tatar Resource Center, and let's listen his words. Dear participants of the international conference, I express my gratitude to the people of Italy and all the peoples and countries that support Ukraine in this difficult period when all the people of Ukraine are fighting for their right to life, territorial integrity, fighting the evil that threatens for whole humanity. The Crimean Tatar people became a numerical minority in their homeland as a result of a deliberate policy of genocide after the annexation of Crimea by Russia in 1783, which culminated in the forcible deportation of the Crimean Tatars people. This policy has been going on since 2014, the beginning of the occupation of Crimea by Russia. Substitution of the population of Crimea is being carried out. The Crimean Tatars and Ukrainians are intimidated, purposefully squeezed out of Crimea as a population was loyal to Russia. More than 600,000 Russians were brought from Russia to Crimea, and about 100,000 pro-Ukrainian citizens were forced to leave it. This is a direct violation of the Fourth Geneva Convention. In 2014, we faced a challenge. Either the whole world lives according to the generally accepted principles of civilized nations, or from a position of power seeking to destroy the entire human civilizations. The occupation of Crimea and the water of the Azov and Black Seas, their growing militarization is a threat not only in relation to Ukraine and the countries of the Black Sea Basin, but also to the whole world. A full-scale military aggression against Ukraine was accompanied by the genocide of the Ukrainian people, as well as crime against humanity and war crimes. At the same time, the practice of gross violation of human rights in the occupied Crimea continues. At the moment, in Crimea, there are 155 of political prisoners, 112 of them are Crimean Tatars. Despite the fact the Russian authorities in Crimea officially recognized the Crimean Tatar language as one of the state languages, the scope of its use is very narrow. Several people were dismissed for speaking their native language. Schools and classes with the Crimean Tatar and Ukrainian languages of instruction are systematically reduced. Since 2014, the Russian government has been falsifying
the historiography of Crimea, including school history textbooks. Excavation are conducted without the consent of the representative body of the indigenous people, and the artifacts and cultural heritage of the Crimean Tatars are taken to Russia. Unfortunately, the occupants use the same practice in Kherson and the Zaporozhye regions. Under the guise of restoration, authentic materials of the Khan's palace and other cultural heritage or monuments in Crimea are being destroyed. The Russian authorities illegally use the natural resources of Crimea. Russian authorities are building military bases and military exercises are regularly conducted there. The FSB officers persecute human rights activists of the indigenous peoples of Crimea. During the years of occupation, 7,911 human rights violations were recorded in Crimea. In 2016, the Supreme Court of Russia banned the representative body of the Crimean Tatars, the Majlis of Crimean Tatar people, excusing it of extremism. The occupying authorities forbid holding meeting of the representative body of the Crimean Tatars to make important decisions. In violation of the Fourth Geneva Conventions, mobilization into the ranks of the Russian armed force is being carried out. If people refuse, then criminal cases are opened against them. The actions of the Russian Federation are criminal, politically motivated, grossly violating international law. Today, we are fighting not only for our rights and freedom, we are fighting for democracy and the whole world. Thank you for your attention. We thank Iskender Bariev for participating with his precious testimony of how propaganda, Russian propaganda works and about violence. And I now leave the floor to Professor Antonio Stango. Thank you. Thank you so much. Also on behalf of the Italian Federation for Human Rights, Italian Helsinki Committee. I will just highlight some point in English and then I will switch to Italian. First of all, I thank you also our friends, the Nobel Peace Prize laureates of the Center for Civil Liberties for Kiev. We have here Alexandra Drik that will take the floor after me, and we are very honored of her presence here. And we have been listening to the founder of that center, who just a few days ago withdrew the Nobel Peace Prize from the hands of the King of Norway in Oslo, Alexandra Matvichuk. So we are in very close relationship with them, as well as with other NGOs in Ukraine. And I personally have been lucky enough to have the privilege to be in Kiev during Euromaidan. So when the Revolution of Dignity started there, and so to see with my eyes what that really meant, that there were hundreds of thousands of people in Ukraine who passed months in the Ukrainian winter on the barricades, doing a peaceful demonstration, risking their life because the criminal secret police of the then regime shot against them, and more than 100 people died in this way. And they were not doing a push like the Kremlin propaganda continues to say. They were just asking freedom, democracy, and they wanted to look west.
not to the evil West that exists only in the Moscow propaganda, but just to the place of democracy, freedom, and human rights. And so allow me to quote exactly what Alexandra Matviichuk said in her address to our conference. Putin tries to convince the whole world that freedom, human rights, and democracy are fake values. And that is the point that has a lot to do with the international organization and the new system of international organization that I hope is going to be born after this horrible war of aggression. So Putin, again, is trying to convince that democracy, human rights, and freedom are fake values. But exactly this word, fake, is the true concept that we should apply to every pretext with which the propaganda from the Kremlin tries to justify the war. They said a lot of very different things from the very beginning. And we have been listening to some historians to explain us some points from very old time to nowadays. So the Moscow propaganda said, we are going there because there is a Nazi regime. Again, I was there in February and then in March 2014. There was no such thing as any Nazi push, not mentioning even a regime in Kiev. And when there have been free and democratic elections, what in Russia, unfortunately, there are not, the extreme right movement never took more than some 2% of the votes. Then they said, we are going there because this Nazi regime does such horrible things as gay pride in Kiev. And you see how absurd is this. Then they said, we go there because Crimea in Russia. Crimea is ours. And Crimea has always been Russia. And it is completely fake. We have been listening to some historians. And about Crimea, we have been just listening now to my friend Eskander Bariev. I would like to add that the Italian Helsinki Committee, nowadays Italian Federation for Human Rights, back in 1988, organized a conference in Rome talking about the peoples of what was then considered the Soviet Union, and we had the privilege of hosting also one of the leaders of the movement of Crimean Tatars that have been deported under Stalin and still in 1988 were fighting to have the right to return to Crimea. Crimea is the place of an indigenous population recognized as such by the United Nations. And also I've been honored to be the mentor, or I say one of the international supporters of just one of the many cases of Crimeans who have been illegally arrested by Russian military occupants. That is the young independent journalist Ahmet Suleimanov, still in prison there, and still we hope that Ahmet Suleimanov, as well as other of the thousands of people that have been illegally arrested, jailed, sentenced to absolutely ungrounded motivations to tens of years of prison, like terrorism, just because they didn't want Crimea being illegally annexed to the Russian Federation. So we do hope that they will be freed soon. And now I'm going to switch to Italian for just a couple of minutes. Per dire sì, effettivamente grazie Nona Michelise che ci ha ricordato una serie di trattati che la Federazione Russa ha violato uno dopo l'altro fin dal 1991, l'anno dell'indipendenza dell'Ucraina. Io in quel periodo ho visitato l'Ucraina, ero molto a Mosca, ho vissuto da vicino quegli eventi, così come ho avuto anche l'avventura di trovarmi in Cecenia durante la guerra cecena del 1994-1995 e capire che cosa vuol dire
bombardare, radere a tappeto una città con bombardamenti spietati, quello che molte città ucraine stanno provando dal febbraio scorso. E poi quindi la violazione di qualsiasi trattato ci deve giustamente far capire che è impossibile fidarsi del regime di Vladimir Putin e certamente di tutti coloro di cui lui si è circondato, perché lui è al Cremlino da circa 25 anni e chiaramente tutti coloro che sono in una posizione di potere vicino a Putin sono stati da lui selezionati, scelti spesso da decenni, da prima ancora in qualche caso che lui mettesse piede al Cremlino, prima come primo ministro, poi come successore pro tempore di Yeltsin, poi eletto presidente nei modi non sempre chiari in cui questo è avvenuto. Quindi non ci si può fidare. E del resto, fino a pochi giorni prima della illegale annessione della Crimea, ma la Federazione Russa pagava un canone di affitto per la base militare navale in Crimea e quindi ovviamente anche da questo punto di vista si vede che era del tutto chiaro che la Federazione Russa riconosceva l'Ucraina come Stato con cui avere trattati, con cui avere accordi, con cui avere contratti, tutti violati uno dopo l'altro. Occorre quindi, è stato menzionato prima anche l'atto finale della conferenza di Helsinki del 1975, occorre sicuramente arrivare a un nuovo sistema della sicurezza e della cooperazione internazionale. La Federazione Russa sta smantellando tutte le organizzazioni internazionali in cui è presente, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove malauguratamente possiede, come la Repubblica Popolare Cinese, del resto il diritto di veto, che usa per bloccare il più possibile le risoluzioni che anche in questo caso dovrebbero essere applicate, alla OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nata dagli accordi di Helsinki. Sappiamo che la Russia è stata giustamente espulsa dal Consiglio d'Europa, benché con una mossa di grande infantilismo il ministro degli esteri Lavrov abbia preteso che sia stata la Russia a uscirne volontariamente. Peraltro la Russia si è sottratta anche alla Corte internazionale dei diritti umani di Strasburgo, ritirandosi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Russia ha provato, fra le tante infondate pseudo-motivazioni della guerra, di sostenere che fosse in corso nel Donbass da 8 anni un genocidio della popolazione russofona. Abbiamo visto che anche questa espressione russofona non è sostenibile, ma c'è stata una sentenza chiarissima della Corte internazionale di giustizia il 16 marzo scorso che ha detto, fu richiesta dall'Ucraina, che non aveva niente da nascondere evidentemente, ha detto non c'è alcuna traccia di un preteso genocidio nel Donbass. E quindi anche questa motivazione è completamente inesistente. Guarda caso, dei 15 giudici internazionali che compongono la Corte internazionale di giustizia dell'Aia, 13 hanno votato per questa sentenza, solo 2 hanno votato contro, il giudice russo e il giudice cinese. E anche questo è un indice di come l'intero sistema dell'organizzazione internazionale vada riformato. Ecco, c'è molto che noi possiamo fare, soprattutto in un lavoro collettivo, in cooperazione fra società civile, organizzazioni come la nostra stessa FIDU, Federazione Italiana dei Diritti Umani, mondo accademico, mondo giornalistico, dei media. Si parlerà dopo in particolare della disinformazione, e istituzioni statali, istituzioni internazionali. Noi cerchiamo di frequentarli, di essere in parte la voce, we try to be somehow the voice of Ukrainian people, although when you are present you are the voice yourself, e cerchiamo di farlo in tutte le organizzazioni internazionali dove possiamo intervenire come società civile.
Per arrivare alla conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ci vollero 20 anni, più o meno fra il 1953 e il 1973. Temo che ci vorrà molto tempo per arrivare a una ridefinizione degli assetti per la sicurezza e la cooperazione nel nostro continente, per non parlare di quelli globali, ma dobbiamo iniziare a lavorarci. Vi ringrazio. Together we can do a lot. Thank you so much, Professor Stango, for your speech. And now the last guest who will join in this panel is Oleksandra Drik, Coordinator for International Cooperation at the Center for Civil Liberties and Nobel Prize, Peace Prize winner 2022. Thank you so much for being here with us. See you. You know that this day in Ukraine started with the air alarm going on entire territory of Ukraine, because Russia has launched another massive missile attack, launching 60 missiles over the entire territory of Ukraine. So what I was doing the entire morning, I was texting my family and my loved ones because they're in Kiev now, and not everybody has got back to me yet. And you would think that you can get used to it in 9 months of the war, because I'm often somewhere in Europe. I'm traveling now, advocating for the support to Ukraine all over the world. I've been only in 3 weeks to Kenya, Ethiopia, Berlin, Paris, Washington, New York, London, Brussels. Now I'm here in Rome. I mean, this is what I'm doing. I think I'm helping Ukraine by doing this. But you can never get used to all this suffering and this constant fear of loss, an unrepairable one. So I'm sorry if I look a bit worried. I am worried, to be honest. As it was mentioned, the Center for Civil Liberties has been doing advocating and promoting human values in Ukraine for the last 15 years. But with the full-scale invasion, we have been primarily focused on documenting crimes committed by the Russian army in Ukraine. And I've been doing this documentation myself. And I remember well the first time when I went documenting. It was a small, apologies. It was a small village called Moshun in Kiev region. It's close to Bucha, the one that has become a synonym of Russian massacres in Ukraine. And I remember we went to this lady, the first lady. Her name is Tatiana Melnichuk, and I will probably remember her for my entire life. We were documenting her because she witnessed how Russian soldiers shot her husband 3 times and the neighbor 2 times, simply because they happened to be outside when Russian soldiers were passing by. So for no reason. And I remember she looked at me and she said, "Why?" And then we went to her neighbor, and the house of her neighbor was completely destroyed by a direct missile attack to the ground. There was nothing left from the house. And then we just were walking through the street, because this is like a very small village, and we were walking through the street, just speaking to people, and there was no a single family that had not somebody killed, tortured, or whose house was not destroyed. Not a single family. This is the type of crimes that we have been documenting for 9 months now. So you can imagine the scale and the amount of pain. Oleksandra Matvichuk, who was addressing through the video, actually said that we are documenting pain. This is exactly what we're doing. But and this is exactly why we have been utilizing every tool available. So far, we have documented over 27,000 of these crimes. 27,000 of tortures, killings, filtrations, deportations.
abductions. We have been utilizing every tool available to make sure that there is accountability for these crimes. We have been working with national authorities. We have been working with International Criminal Court, Eurojust and Genocide Network, US OAC, Moscow Mechanism, UN Commission of Inquiry. I briefed the Security Council this year. I went to the UN General Assembly. I've spoke to presidents, parliaments, governments of probably every single country in Europe, US, and even started speaking to countries in Africa because we need their support with the resolutions in UN on accountability that will be coming soon. But this is not enough. You might know that there are four core international crimes. This is war crimes, and this is like baskets of crimes. War crimes, crimes against humanity, genocide, and crime of aggression. The primary responsibility for investigating these crimes lies with national authorities. And it is important that there is an ICC as an internationally established institution that can investigate 3 of them. But there's currently no institution in the world that can hold Russian political and military leadership accountable for the crime of aggression. There's nobody in the world that can do that. And that's exactly why we have been supporting the initiative of the Ukrainian government to establish the ad hoc special tribunal on the crime of aggression. And the rationale behind this is actually very simple. First, as I said, there's no currently such institution. And we do understand that this is the crime that is the original one. All other crimes that we have been documenting came out of this crime of aggression. And we also understand that Ukraine was not the first. It was mentioned, well, I don't speak Italian, unfortunately, so I didn't understand everything, but I think it was mentioned that there was a number of other cases. There was Georgia, there was Moldova, there was Chechnya, there was Mali, Libya, Syria, so all these number of places where either Russian government or Russian affiliated groups have been committing war crimes. And there was complete impunity for decades. So if there is no accountability now for the crime of aggression against Ukraine, there will be others who will follow. Second rationale behind supporting the idea of the tribunal is that, unfortunately, with war crimes and crimes against humanity, it's extremely difficult to build the case all the way up the chain of command to the political and military leadership. What it means is that in 5, 7, 10 years, we might end up with mid and low-level Russian military prosecuted with complete impunity to Putin and his allies. We can't afford that. So basically, advocating now for the tribunal, we do understand that this is a very, very specific type of crime. I mean, it's very different. The crime of aggression is very different from war crimes, crimes against humanity, and even genocide. It's different. It has a different procedure. It's between the states, so it doesn't really have victims as such. But it's one of the main crimes, not addressing which will set an extremely dangerous precedent. It would basically open up the Pandora box, meaning that any dictator in the world can invade, annex a part of other country, and there will be no consequences. Another reason why we see the establishment of the tribunal and making it international tribunal is important, because I'm not sure that everybody understands that this Russian aggression against Ukraine has triggered so many factors affecting people directly around the globe, that witnesses of this Russian aggression might not even realize how widely they are scattered across the continents. There was a recent analytics produced by the UN saying, and they actually calculated, that 1.6 billion people in 94 countries have been directly affected
by the factors triggered by Russian aggression against Ukraine. What they refer to is the so-called cost of living crisis, and they call it the largest crisis we've seen in a generation. And there were some effects you felt here as well. Basically they say about 3 dimensions. This is food insecurity, financial insecurity, and energy insecurity. So you know well that Russia has been weaponizing food and energy in particular. What it means is that people suffering from hunger in Africa, inflation in Latin America, defaults in Asia, cold and inflation again in Europe, these are all victims of the Russian aggression against Ukraine. And if that crime is not addressed now, then it's the end of the world as we know it. The end of the world, how it was established with the UN Charter, with the rules-based international order supported by 193 countries, which established the basic principles, restricting the invasion of other countries and the use of force and annexation of the territories of other countries. And this is exactly why I emphasize it's not only about all those people that have been suffering in Ukraine and all these crimes that we have been documenting in Ukraine. It's about everybody who has been directly affected. So many people have been directly affected, and it will take a while to fix it. And that's exactly why we're asking to support the establishment of the tribunal. I think I'll stop here. I'm aware myself I can comment also on many legal questions, but I think that's the message for the time being. Thank you. Thank you so much, Alexandra, for being here, for your precious contribution, and for your important, very important testimony. Thank you so much. Well, this was the last speech. Yeah. And now let's see if we have any questions from the audience. Is there anyone? Buongiorno, ho una domanda per la dottoressa Michelizze. Mi chiamo Dario Quintavalle, ho lavorato per anni nella cooperazione allo sviluppo in Ucraina nel settore giudiziario. Sulla base di questa esperienza per qualche tempo sono stato anche cultore della materia alla Luiss in insegnamento sulla politica ucraina nell'ultimo trentennio. Mi trovo molto d'accordo con la sua ricostruzione del modo, diciamo così, flessibile con cui la Federazione Russa ha interpretato le sue obbligazioni internazionali. Aggiungerei che a mio avviso la Federazione Russa occupa abusivamente il seggio permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, visto che a quanto mi risulta si è nominata da sola Stato successore dell'Unione Sovietica, che era titolare di quel seggio. Volevo fare una domanda specifica sul tema degli accordi di Minsk. Di recente Angela Merkel ha dichiarato che quegli accordi furono presi per comprare tempo all'Ucraina. È una dichiarazione che aveva già fatto prima il presidente Poroshenko. Posso capire Poroshenko perché ha firmato quegli accordi con la pistola alla tempia, ma Germania e Francia erano dei mediatori. E ovviamente con questa dichiarazione la Merkel ha un po' dichiarato di non essere stata una mediatrice in buona fede. Allora, in un contesto nel quale entrambe le parti dichiarano di non potersi fidare l'una dell'altra e addirittura che i possibili mediatori non sono affidabili e, come ha ricordato il dottor Sango, tutto il sistema delle relazioni internazionali che comprendeva la Russia è ormai in sfascello.
qual è lo spazio che resta alla politica e alla diplomazia? Da questa situazione se ne esce soltanto con una guerra totale o c'è la speranza di una soluzione diplomatica? Grazie. Prego, dottoressa. Grazie della domanda. Allora, accordi di Minsk, io penso che Merkel in qualche modo è corresponsabile di quello che sta succedendo adesso. In Ucraina Merkel insieme anche ai francesi, perché erano in due a negoziare questo accordo in un momento molto difficile per l'Ucraina dopo la sconfitta a Debaltsevo, insomma, dove poi hanno potuto fermare i russi. Quando Merkel dice in realtà fu un modo di dare il tempo a preparazione all'Ucraina, però preparazione sarebbe stato vero se l'Occidente avesse venduto o provveduto le armi all'Ucraina, e noi sappiamo che fino all'invasione del 24 febbraio non sono mai arrivati le armi dall'Occidente, quelle armi che permetteva all'Ucraina condurre una controffensiva nel caso l'Ucraina fosse attaccato dalla Russia, perché i soliti armi che arrivavano dagli Stati Uniti, che fra l'altro Obama aveva rinunciato di mandare dei armi all'Ucraina, poi Trump aveva firmato la decisione, e che però poi ha sospeso perché è subentrato il scandalo sul Hunter Biden, il figlio di Biden, che lavorava in Ucraina, aveva i suoi interessi nel settore energetico, e Trump sperava di storcere insomma il favore dal Zelensky per poi usarlo contro Biden, e in quell'occasione Trump ha sospeso quella decisione di mandare. Poi si parlava sempre dei Javelins e Stingers, che sono dei armi anticarro che non permettono in realtà condurre operazioni militari controffensive. Quindi in questo sì, cioè nel senso non vedo tanta verità nelle parole di Merkel dare il tempo di preparazione, vedo più la strategia solita adottata dai paesi occidentali al riguardo dei conflitti post-sovietici, dove c'era l'approccio di congelare i conflitti. Questo è stato approccio verso il conflitto in Georgia. Anche in quel caso fu l'Occidente e Sarkozy a mediare il cessate fuoco nel 2008 fra la Georgia e la Russia, cosiddetto accordo di 6 punti, dove la Russia non ha mai rispettato l'accordo, perché l'accordo prevedeva che la Russia doveva ritirare le truppe sulle posizioni guerra, cioè pre-7 agosto. La Russia non solo non ha ritirato le truppe, ma dopo 2 settimane ha riconosciuto l'indipendenza di Abkhazia e Ossetia del Sud, e poi ha aperto 2 basi militari in tutti questi due regioni. Ma l'Occidente, diciamo che incluso Merkel, non si è mai preoccupato per poi in qualche modo di influenzare la Russia, di costringerlo, di implementare gli accordi firmati dalla Russia stessa. E quindi il modello in realtà che si voleva replicare era quello, il Minsk, insomma, congelare il conflitto, perché sapevano benissimo che l'accordo era molto cabale per l'Ucraina, era inimplementabile per l'Ucraina, e non c'era nessun interesse da parte russo a implementare Minsk. Ma secondo me su Minsk bisogna fare molto chiarezza anche nel dibattito italiano, perché anche qua ampiamente usato, e si dice sempre che ecco, Ucraina non ha implementato, come se l'Ucraina fosse una sola parte che ha firmato l'accordo. L'accordo era bilaterale,
innanzitutto l'Ucraina non ha firmato con i rappresentanti di Donetsk e Lugansk perché quelle sono le parti non riconosciute dal diritto internazionale, quindi quando sentiamo da vari politici qua in Italia, eccetera, che l'Ucraina ha promesso qualcosa ai rappresentanti di Donetsk e Lugansk è semplicemente, cioè, non conoscenza neanche del diritto internazionale, non poteva permettere loro niente perché loro non sono i soggetti del diritto internazionale. L'accordo è stato firmato fra i rappresentanti dell'Ucraina e la Russia con presenza dei cosiddetti separatisti, e in quell'accordo gli obblighi se l'ha preso non solo l'Ucraina ma se l'ha preso anche la Russia, e l'obbligo della Russia era di ritirare le truppe dal Donbass nella posizione pre-2014 e a modo tale permettere al governo ucraino, al governo amministrativo di organizzare delle elezioni che dovevano essere monitorate dall'OSCE per poi eleggere appunto il governo locale con quale eventualmente Kiev si metteva poi a tavola di negoziare con loro lo status di autonomia della Repubblica di Donbass. Questo non c'è mai stato. La Russia non ha mai ritirato le truppe, non ha dato mai la possibilità né al governo di Kiev né al governo o quelli separatisti o quelli che erano di organizzare le elezioni localmente in amministrazione proprio per identificare chi doveva essere interlocutore per Kiev per definire lo status di Donbass. Quindi di questo bisogna parlare, della mancanza di questo accordo, di non avere mai la sequenza, quale punto veniva primo e quale secondo. E quindi fin dall'inizio tutti i parti che hanno firmato, così come i mediatori, sapevano che questo accordo non portava a un'altra soluzione che non era quella un conflitto congelato, e poi come Merkel, così come tanti altri hanno creduto troppo in queste teorie delle relazioni internazionali dove si crede che l'interdipendenza economica porta alla maggiore razionalità agli attori che preferiscono pace e sviluppare il commercio fra gli stati e non avventurarsi nelle guerre. Però ecco, questo non è stato poi il caso. Per questo penso che io, insomma, per me adesso non c'è spazio per la diplomazia, perché adesso il prezzo della guerra è più basso del prezzo della pace. Quando arriviamo in quel livello dove questi rapporti si invertono, lì forse qualcuno delle parti poi sarà obbligato a pensare alla soluzione diplomatica. Grazie, thank you so much. Thank you. And other questions? Good morning. My name is Salvatore Cussureri. I work here at Luiss Data Lab and the Italian Digital Media Observatory. I have a question for Alexandra Drick. You cited a lot of times the need for an institution of an ad hoc tribunal to prosecuting international crimes, war crimes, and so on and so forth. Do you think that given the actual structure of the UN, with the Russia in the Security Council and the previous experiences also in the UN in former Yugoslavia, in Rwanda, with the institution of ad hoc tribunal managed by the UN, this solution for this kind of conflict could be a good fit for the post-war transition? It's not better, in your opinion, to foresee alternative solution like internationalized tribunals instituted on the territory of Ukraine with mixed legislation, all this kind of example of international courts that probably must fit better with this kind of situation? Thank you. Thank you for the question. Okay, so what we're advocating for is the comprehensive system of international accountability. I mentioned that there are four core international crimes. Three of them, the war crimes, crimes against humanity, are to be investigated primarily with the national law enforcement and judiciary. The ICC has the jurisdiction to investigate three of them, including possible genocide.
And with the crime of aggression, there's no institution. So why there was this idea, and this is important to emphasize, to have a special tribunal only on the crime of aggression. So that's the difference from other tribunals as well, because the procedures for investigation of these crimes, crime of aggression and other crimes, is different. You don't really need people to collect evidence on the ground. You don't need a lot of people to work for this court. We estimated that around 20 people are needed for this court, for the tribunal, I mean. You don't need a lot of funds, and you don't really need a lot of time. We actually developed a model indictment already, collecting all the evidence is there, all the public statements were made, the documents are available. You can actually do it yourself. It's relatively easy. It's much easier than other crimes. So separating these two types of crimes, and as I mentioned, the crime of aggression is also different because it's between the states. So you don't really have victims in this case, unlike with war crimes, crimes against humanity, and so on. So that's why we claim that basically having the tribunal specifically on the crime of aggression can be relatively quick and easy, and relatively cheap. And the idea is to have it internationally supported because we want it to be, and based not in Kiev, because we want it to be as impartial as possible. You're absolutely right to say that previous experience of establishing tribunals was with the Security Council. And that would be an ideal case scenario, to have the Security Council adopt a respective decision. However, the Security Council is in a deadlock. And the General Assembly does not have authority to establish tribunals. What it can do, though, it can adopt a resolution endorsing or instructing the UN Secretariat to sign an agreement with Ukraine, for instance. And this can be an open agreement that any country can join. So basically, there are different models that are currently being discussed, and I'm not with the government to say what exactly is being discussed, but I know that there is a number of issues, because, you know, there is an issue of immunities, there is an issue on whether to do these trials in absentia, whether it's possible or not, whether it's going to be in line with the international law and the procedures established. However, what I think is extremely important to realize that there needs to be accountability for this crime. And then we will work out the details. So as I said, there is a model, there is an idea, there is even some calculations preliminary done, there is even a model indictment already developed. What we need now is to use this momentum to get the support of as many countries as possible. And I mean, I speak to the governments, so I know that many countries that generally support the accountability for the crimes committed are afraid of the precedent, that there will be a precedent set by establishing this tribunal, which might trace back to some previous actions of some countries. Well, to that, I can say, first of all, everything that needs to be realized about this tribunal and its operation will be in the agreement. So the country entering this agreement will know for sure that it will only deal with this particular crime. We don't talk about other crimes. We don't talk about previous aggressions of Russia or any other country, whatever. We're dealing only with this particular crime because this is the largest crisis on the European continent in 80 years. This is the only crisis that has been so widely recognized by international organizations and confirmed as a crime of aggression. And not addressing this crime would actually set a more dangerous precedent. As I mentioned during the initial speech, it will just mean that anybody can invade other countries and next territories, and there will be no responsibility for that, no accountability. So, as I said, the idea is there, it's handled by the government, and I think it's the right thing to do. It's not for the civil society to conduct negotiations with the governments on establishment of the tribunal.
Although we support the idea, we know the rationale. We spoke to experts working on different tribunals previously, including from different countries. So we consulted with every expert there is in existence. And one last thing I want to mention, because this is a very widespread misperception. Well, I have some ideas, but I don't know exactly who does that, who spreads this false information. The establishment of tribunal is in no way to undermine the operation of ICC. It's to fill in the accountability gap. ICC has no jurisdiction over the crime of aggression in this particular case, full stop. There is no way it can get one. So if we want to address this crime, we need to find a solution. And this seems to be the only viable solution for the moment. So what needs to be done? The decision needs to be made that there should be the responsibility for this crime, and this responsibility should take a form of a special institution that will address it. Hope that answers the question. Thank you. Thank you. And Professor Antonio Stango wants to say something. Yes, just to add a few points to the clear explanation that Alexandra Drick just gave us. So first of all, I've been part of the civil society movement that had been advocating for the creation of the International Criminal Court, whose statute was approved in Rome in July 1998. And exactly, it was not established by the UN Security Council, different from the ad hoc tribunals for former Yugoslavia from Rwanda, but was established by the Assembly of the State Parties. So at the level of plenipotentiaries of states that have been working in Rome for 1 month. So this can be a model. And the UN Secretariat can facilitate, and this doesn't require a vote of the UN Security Council. And then just to say that it is quite likely that this can happen, I want to remind that in March 2014, I think on 26th of March, when there was a resolution at the UN General Assembly against the annexion of occupation in that time of Crimea, only 10 states voted together with the Russian Federation against that resolution. States like North Korea, not very famous for being democratic, let's say. And when this year in March, 2 different resolutions at the General Assembly have been voted, only 4 states voted together with the Russian Federation. So there is a general consensus among the member states of the UN that might give the possibility to establish this kind of special tribunal for the crime of aggression. A crime that is anyway in the Rome Statute or the International Criminal Court. There is a very clear description of a very clear definition of this crime with an amendment of the Rome Statute. The problem is that for some reason the ICC cannot judge for the crime of aggression committed by, in this case, heads of states that are not part of the ICC. That's why we really need something different. There are difficulties, we know, and some colleague, international human rights experts say that we must pay attention not to create too many mechanisms for human rights protection if these mechanisms are ineffective. So our work is also to try and make the mechanisms effective. And that's why we are here all together. Thank you. Thank you, Professor. And well, thank you for being here. And now we have lunch break until 2 p.m. And then, as we said, there will be another panel about disinformation. And thanks again to our guests. And thank you all for your kind attention. Thank you.
Grazie. Yeah, I'll try to make it. Yeah, that's okay. Just not to lose yourself. Thank you so much. I just need to Ciao.
Ragazzi, cioè, vediamo. Che citava di diceva Sì, Luiss è una cosa, ma sì, da ieri. Sono stata lì contro Banca Italia. Pensavo che però ci sarà però io penso
Allora, sarà, cioè, no, però poi come il social, sì, però non partirà. Io l'ho parlato a grande, cioè, da conoscere. Chiamalo Noi riprendiamo il 9 gennaio. Sì, sì, sì. Fare in modo che cominciamo a fare questi giri dell'Ambasciata. Oggi no, lui cioè lo scegliamo va bene c'è stato però un guardo dunque, per te è interessata? Utilizziamo no, non c'è niente organizzato. No, avete organizzato niente. No, abbiamo registrato. No, c'è anche il location del boss che hanno fatto ieri con noi, cioè deve restare qui. To change this practice because of sì, ci dividiamo, sì, sì, Well, there's a clear understanding, and I would say, in this future, and how we see their for them to free but that's like sì, sì, sì. No, not really. No, because it depends on the Ukrainians and on the weapons and on the weapons that I didn't provide and additional assistance. It's one of the responses. I don't believe this is unless there is an agreement made with the party and
I don't see any other the strong well, he has to leave Ukraine has to be stories. I don't think it's going to be a simultaneous. Hanno nato anche close, ma maybe Nobody was actually serious. Now I just gave sausage. And we were seriously discussing how we we had I went to Washington. Actually, so there we don't know yet, just what they go, but the process there are taking place. Speaking of the seriously discussing no, of course. Previously, when we would go to Ukraine before this massive attacks on energy, we'd actually see all businesses working. So people would work, of course, they would be silent, all the time. Of course, they would be sharing certain, but all the attack is controlled by the Ukrainian government. The situation is always different. How do we know what is happening? If one of them deoccupies something, especially people there. So this is how we know, and this is how we see what is happening. And then, of course, we have facts. We try to use the idea of making sure that it's so, as I said, like for instance, raging. We will also utilize like where they might be located, but then it was confirmed by so how we can assume
Yeah. One of them. So basically, first thing is more scale up. A little So more. in the course there is more, it's much worse. Then, But as of today, you invited me to your. Yes, okay. When you're hosting, it's terrible. So what we're facing now is a complete blackout. Right now, for instance, my family is staying in I used to. sometimes they would have at least 1,000 meals. Of course, they use it. Yeah, better. However, with less infrastructure, Yes. We have what we call political military. Almost like NATO. Row, exactly. He's gone, so now there's a. well, no, he miscalculated. I think it I do think European security. he miscalculated. EU is complicated. Just even if you look, we come from the Western Church. From the Muslim Russia is a Muslim state. So the difference is that we have human rights, war. I mean, we have been struggling with so we were getting back to rebuilding basically the stage after we were very good with that. And he again, Russia just one will say we were actually based like we are based horizontally, so we have a very developed that's it. That's completely absolute. They have the small Tsar being on the top, and then everybody who serves Tsar. So everybody else, like people, are just old. So so I think I don't understand why there are just no people around here who can help you with this difference. But that's the major and core difference between us. And we know well from the history of I personally we know well from the history of Russia. That's why we were colonized Russia. That Usually the parliament delegation shine. What we are doing now, we're advocating for was mentioned, we are advocating for the independent sustainable. As the ones documenting local state and French they are all listed in approximately 1,000. This is not all, this is just what we are able. Again, this is primarily
Sometimes I don't know. The Senate just like 15 maybe now there's space numbers. Pelosi wrote How do we document about the procedure? So we speak that everybody knows. Yeah. Well, nobody knows. Some will calculate our work person operates. Register and claim that they're obliged to they have to be Should be great. I don't have access to this database, so I can only say that the recent candidate I know we are doing something to buy takes on 2 sides of this required. I don't know. I know one thing that is because the way we operate, they are basically in coalition. So we have one because the programs, the organization is the listed as the region that was there, there is a bit of people. They even coordinated every law enforcement to cover as many as possible. So they would say, okay, we'll cover that area, we'll cover that area. It's not a good system. It's really bad. Yeah, maybe. But in the Senate, any one senator can block. Just do It's difficult because if you say that's Georgia, so everything would go. Look, I can always say that we have this database. I know how this information is selected. I know how this information is verified. So I can refer to this information and just I cannot comment every single if exactly this is exactly why we want to collect this evidence as possible. So pictures proving that there was this like joint effort, 27,000. Yes, conversations. 27,000 messages documented by. That's not the problem. No, that's not the problem. No. Yes, what is this? I just explained the difference. Yeah, that's what. Yes. We have 27 is yours. 27,000. Yes, that's our database. And the one database is there.
Yes, well, the last speaker is In order that you know also can Oh, I mean how it works. Okay. That was the first one. I thought you were saying somebody's talking about the elections. Seriously, this is something that worries me less than. Yeah, that's all. Yeah, but I know what you hope happens. Green. So let's go. It's like match. Strong. Lose this world, then You're asking me these questions. I don't really understand why. When? Oh, let me answer. When Russia initiated this whole thing, everybody was sure they will be given. Did that? No. Did somebody predict that? No. So why are you asking me this question? Because I'm trying to find this space for kind of different solutions. For example, Russian allies are saying that they want to buy all the kind of products. Ukraine is saying no, we must go back to 19 before the 2014. Maybe the thing is in the middle to find a way to get out, like for example, get back to the day before, the 24th February. Maybe, I don't know, some other kind of arrangement. Now the about possibility to do, okay, Crimea, the past, Kissinger and some others interest. Do you think we should leave it to I the don't know. government? I mean, I'm not the government, you know that, right? Yeah. I'm not participating in those negotiations. Yeah, but you're the feeling of the commission now. Well, I told you just now what civil society feels like. So you think that if Zelensky and his government make something like an agreement on that, as it was supposed some months ago when they went to talk? I remember when they went to talk to discuss the possibility of maybe the war first time. You mean the peaceful negotiations? Yes, peaceful negotiations the So first far, time. Yeah, because Russia was never actually. yeah. When they came back from when they came back from the first trying to find an agreement, they say that the base will be part of that. Like, okay, the last year, Crimea should be taken in discussions time, like we are not talking about talk again about that, but you must go back to but all the people I talked to, friendly, is telling the same. No, we must agree.
Well, I told you what this victory consists of. Told you just now. Okay, that's important. Okay, thank you very much. I thought you would be interested more in the accountability issue, but you seem to be asking me questions that I don't deal with. No, sorry, it's true, but I have on the. Okay. No, I mean, you're the journalist. Stations on websites. Start logging as a page. I'll do that. That we use some of them. Yes, please. And isn't it how journalists usually work? They right here? Yeah, well, I am, but yes. Yeah. Go ahead, it's time to say. The setting. It was really funny because he would say like, you know, like everything. This one we don't record that. Don't record this one. No, ci sono First of all, this novel was the war French defenders. And out of 3 laureates, one was severely mistreated. Second is jail, and only 6 years what it means I remember our speakers together. because of the Nobel Prize, it doesn't have to be perceived this way. Maybe people in the world and però se tu well, I don't think that people around the world understand to a full extent how they did that. This part is not about only
quello che ho visto molto, spunta molto buonissimo, ma da quelle senza pesce. Avanti, superficiale, non so come sia, non è l'atto di mettere una fase che un po' non sa vedere. Questa è la cosa in più, questa è una cosa che trovo, la gestione del bomba, l'ho scritto, la gestione del CRM, non dico l'agricolo, sia tutta la parte io giro. And that's something that comes from the background of Ukraine, Western background. We support values, we support human rights values, we support values of and that's what differs us a lot from different backgrounds. It's Mongolian states and so I don't think that this particular Russian war in Ukraine is shifted drastically. It's just about confirmation of how important it is.
Prova. Sì.
Привіт. Радий бачити. Ще не бачу там всі. Bravi i microfoni, bello. Sapete, tu mi parli, no? Questa cosa.
Ladies and gentlemen, I kindly ask you to sit because we are going to restart. Dear friends, welcome back. I hope you had a very good lunch. My name is Francesco Di Blasi. I'm a trainee journalist at Luiss School of Journalism. Thank you again for being here. We will restart the event now with the panel dedicated to disinformation and the war in Ukraine. Let me introduce our panelists. We will start with Ruslan Denichenko, co-founder and executive director of Stop Fake, who is joining us from remote. Stop Fake is a website struggle against fake information about events in Ukraine. Then we will continue with Eleonora Mongelli, vice president of the Italian Federation of Human Rights. And finally, we will have Olga Tokariuk, resident fellow at Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford. She's also connected remotely. I remind our speaker we have a very dense program ahead, so I kindly ask you to limit your speeches to 5 minutes. Now I leave the floor to our first speaker, Mr. Denchenko, please. Thank you so much. And I would like to start with the thank you words to governments, politicians, and citizens of the country who support Ukraine during this hard and very difficult period of time. We appreciate your help. And because of electricity and the internet connection can disappear any moment at my place, I want to apologize. I'm one of the co-founder of the Stop Fake project, and our small team for almost 9 years fight disinformation, mostly Russian disinformation and propaganda. We do a lot of things in media literacy, but our main focus is fact-checking. On the daily basis, we monitor Russian state and state-controlled media and debunk their false reports. How it works, if we find something suspicious, we check information, and if we can find enough evidence to prove that something is not true, is wrong, we publish an article on our website. And for 9 years, almost 9 years, we have thousands of stories, or debunked stories on our website. Many of them are translated in different European languages. Of course, we understand that fact-checking is not a universal tool, and we cannot fight disinformation only with fact-checking, but still we consider fact-checking as an important part of the efforts to deal with disinformation. And I will try to explain why. First of all, I think it's important achievement of our team and other teams of fact-checkers in Ukraine to ruin a reputation of Russian media as a reliable source of information. No one trusts in Ukraine to Russian media, Russian news, Russian sources.
And we try to understand how Russian propaganda machine works and what are the weaknesses of this machine. And doing fact-checking for many, many years, we understood a very important thing. All Russian media are controlled by Kremlin, by Putin, and of course they broadcast messages that are generated by Kremlin and of course by Putin and his friends. It means that only analyzing content on federal TV understand what Putin wants. And very often we can predict the future. It happens in March of 2014 when we forecasted the invasion that happened in 2014. Basically, working on one of the stories, we discovered that Russia, many, many weeks before invasion, they started to prepare places for Ukrainian refugees. And the story repeated itself in 2021. Exactly 1 year before the full-scale invasion, we have noticed that Russian propaganda machines started to create basically the false pretext for invasion. And in November, our analysis showed that Russian Federation almost finished to prepare public opinion of Russian people, Russian citizens, for this full-scale invasion. We saw many signs that persuaded us that Putin is staging this war. And of course, we are absolutely sure that Russian media, we cannot call them mass media, it's just an extension of Russian foreign policy. And we should treat them not as media, but exactly like an extension of Russian foreign policy. Just some few words about our observations since the beginning of this full-scale invasion. First weeks demonstrated that Russian propaganda machine was not prepared for that this war, this conflict will last weeks and months, but not days. Many weeks Kremlin and Russian television could not manage to deliver a message. What is an objective of this so-called special operation? They repeated that everything is going according to a plan, but no one could explain to Russian citizens what is the plan, what's the plan. And later they desperately were searching for explanation why this invasion happened, why this war is necessary for Russia and for Russian people. Now we see that Russian propaganda is confused. They almost never repeat the message that everything is going according to a plan. They do not speak with one voice. Sometimes we observe how people who work in this propaganda media, they yell at each other, arguing who is the patriot, who is not, and who is responsible for losses on the fronts. Unfortunately, we still don't see any signs that Kremlin and Russia preparing their population for quick ending of this war. We still see how they blackmail Ukrainians and foreign leaders with nuclear weapons. We see their threats of missile strikes to European countries, especially those who help Ukraine. So one important thing that we do with the huge massive of information, with the database that consists of more than 50,000 single examples of Russian disinformation, we have already transferred this information to Ukrainian police. There is an investigation, and
the information that we collected for these many years is transferred to Ukrainian police authorities, and they're investigating the activities of Russian propaganda. And we hope that very soon the international courts will start the legal prosecution of not only of organizations who are involved in this activity, but individuals, people who are, we think, responsible for thousands and thousands of victims in this war. And as I said, we are ready to and we will be glad and happy to transfer information we collected, and we hope it will be used of international courts as an evidence in future prosecution of those involved in these activities. I would like to stop, and I will be ready to answer your questions and to take part in the discussion. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Mr. Dechenko, for providing us such an interesting insights. I would ask now Director Gianni Riotta to ask some questions, because due to the situation there in Donbass, our guests could have technical issues soon. Please. Thank you, Francesco. And anybody with question for Professor Denichenko, please let's ask them while we know that he's with us. And then, first of all, Ruslan, we met last summer, and thanks very much for your work and your friendship. And please be safe. A great holiday season in these difficult times. And you know that as little as it counts, you can count on us. Okay. You can entirely count on us. I want to ask you, were really one of the European pioneers on the work on disinformation, because you guys started early on in 2014. And what can we do? You know that we run the Italian Digital Media Observatory, that is the hub, European hub against disinformation. In Italy, we are part of the European Digital Media Observatory, that is the hub, European hub against disinformation. What can we do now? What can we do next year? How can we fight disinformation vis-a-vis the war in Ukraine? And how can I help you guys better? Thank you, and good luck. Yeah, thank you so much for your question and your kind words. First of all, I think we should continue, I mean, in Ukraine and European countries, we should continue to limit the ability of Russian media to produce and to disseminate this information. I think it's very important to continue these efforts. It might be in different forms. It might be disconnecting ability to transfer the TV signal through satellite dishes, through European satellites. It might be banning Russian disinformation on YouTube or other platforms. It might look a little bit different, like Facebook. They mark disinformation based on stories that fact checkers in different countries produced. Facebook marked disinformation, and in this way they inform the audiences who were exposed to disinformation that what they saw on TV is not true. So I think it's another important thing. And I think the idea is not to ignore this problem, because even if you don't see it very often, it doesn't mean it doesn't exist. And another problem, I think, that some Western media are exposed when they invite, when they discuss some Ukraine-related problems, they invite people from Russian Federation and a person from Ukraine, and they create so-called balance. So, but one side, I mean Russian side, they always lie, they always produce disinformation, they brainwash their viewers, and it's a kind of a false balance. So I think we can find a solution how to deal with this problem when Western media, they are becoming victims of such approach of Russian propaganda people, because
viewing such kind of programs, a person, the audience can see that, oh, the truth, or the truth is not exist, or we cannot find the truth, or the truth is somewhere in the middle, but it's false impression. So that will be my answer to your question. Thank you. Are there other questions from the audience? Please, Ken. Sì, Valeria Verbaro. Good evening. You said earlier that Russian propaganda is confused. So how is it confused and how can we notice? Well, again, at the beginning of the full-scale invasion, they spoke with the same voice. They produced and disseminated the same messages. Now they started to yell at each other, and as I said, it means they are confused, and it's very difficult to explain why your country is not winning. Why is Putin not so genius to predict everything? And why is everything is not according to a plan? And what is the plan? So it's very difficult to lie for many months and to pretend that nothing is going on the fronts, that there are nothing that there to say. Well, to explain why your army is defeating on the fronts. Okay, we can pass to the next question. Good evening, I'm Dario Quintavalle. I would shortly ask you what is your position about the closing of operation of TV Dojd. For the Italian audience, I will explain that TV Rain is counter and anti-Putinist Russian television that found asylum in Latvia, as well as Novaya Gazeta. So there are democratic Russian journalists, at least I believe they are. So I would like to, and they were banned from operating from all the Baltic states. So I would like to ask you what is your position, what is the relation of your relationship with the free Russian media, if they are free, I don't know, if you assess them as free. That's it. Thank you. Yeah, thank you so much for your question. And let me remind you that this is not the first time when TV Dojd has a problem with not just with Latvian government or Latvian regulator, but with Ukrainian. Let me remind you that TV Dojd, TV Rain was the last one, the last Russian TV networks that was disconnected in Ukraine. Ukrainian government let them have their broadcasting in Ukraine, but what they did, they repeatedly demonstrated Crimea as a part of Russia, and they were repeating that in order to stay in Russia, they need to follow Russian regulations. Well, I think this example and the reason why they were disconnected in Latvia shows that it's not a very easy situation. Of course, we need a channel to talk with Russian people. We need a channel. I mean, the whole world needs a channel to talk to Russians, because Russian government closed the information. Close their own population in the information bubble, and we need a clear channel to communicate with these people. I don't know if Dojd television was such kind of channel. Well, and you know, the Latvian government closed them for a reason. Thank you again, Mr. Denchenko. We hope all the best for you and for your project. I would pass to the next guest, Ms. Eleonora Mongelli, Vice President of the Italian Federation of Human Rights. The floor is yours. Thank you so much.
I will speak in Italian. Mi riallaccio all'intervento che mi ha preceduto perché trovo degli spunti molto interessanti rispetto al tema della disinformazione, che include degli argomenti molto complessi. Nello specifico il fatto di perseguire i responsabili anche di propaganda. Questo fa capire anche il motivo per cui noi, che in realtà ci occupiamo di proteggere i diritti umani, di assistere le vittime nel ricercare la giustizia, abbiamo anche un focus sulla disinformazione, perché è necessario fare i conti con questo fenomeno. È necessario perché, come ci sta insegnando la questione, l'invasione in Ucraina, ma non solo, proprio studiare come agisce il governo russo nel commettere i suoi crimini, sappiamo che la propaganda è una parte importante di questa guerra, la cosiddetta guerra ibrida. Ecco, l'abbiamo detto tante volte, la disinformazione russa non è iniziata a febbraio 2022, così come non sono iniziati i crimini contro gli ucraini nel 2022 né a febbraio. In quest'ultimo periodo forse è più evidente a molti, ma va avanti da molto tempo e può contare su una lunga esperienza. Un esempio risale all'intervento militare della Russia in Siria nel 2015, che ha rappresentato un'occasione importante per il Cremlino, quando i media russi e siriani hanno cominciato a collaborare, facilitando quella collaborazione attraverso scambio anche di expertise, di informazioni, competenze, soprattutto sulle moderne piattaforme dei social media. L'elemento chiave della propaganda e delle operazioni di disinformazione del governo russo, lo abbiamo detto, è quello di confondere l'opinione pubblica. Non tanto convincerli, quindi, ma confonderli fino a che poi le persone si convincano che tutti stanno un po' mentendo e finché non si è più capaci di distinguere i fatti che ci sono dalle narrazioni appunto propagandistiche. Abbiamo visto una serie di tesi volte a giustificare l'aggressione armata in Ucraina, l'abbiamo detto anche prima, dal genocidio in Donbass e la discriminazione nei confronti dei russofoni alla denazificazione, tutte versioni che non trovano riscontro nei fatti e che hanno come narrazione centrale quella che il Cremlino, che la Russia non sia responsabile della guerra. E di conseguenza queste narrazioni, questa propaganda mina di inficiare il nostro sostegno, il nostro supporto all'Ucraina e alle vittime. Per questo siamo anche noi target di quella campagna di disinformazione, siamo target di queste operazioni, perché noi sosteniamo l'Ucraina. Le operazioni di disinformazione, quindi specialmente nel contesto dell'invasione e dei crimini internazionali, toccano molteplici questioni. Io mi sono appuntata alcuni topic, alcuni argomenti che vorrei sviluppare, perché anche per questioni di tempo, così sarò più breve. Vorrei nello specifico approfondire la questione dell'infowar e delle sanzioni. La Russia reputa lo spazio informativo una parte fondamentale della sua guerra contro l'Ucraina, l'abbiamo detto. Per questo le sanzioni stanno colpendo anche i media e si tende ad essere sempre più efficaci su questo. Oggi è stato adottato un nuovo pacchetto, il nono pacchetto delle sanzioni dell'Unione Europea, che prevede al suo interno il coinvolgimento di altri media di propaganda. Qui occorre specificare che voglio citare proprio le motivazioni dell'Unione Europea rispetto alle sanzioni nei confronti di media propagandistici. Si legge nelle motivazioni: la Russia utilizza questi canali di proprietà dello Stato per diffondere intenzionalmente propaganda e condurre campagne di disinformazione anche sull'aggressione militare all'Ucraina. Le restrizioni riguardano tutti i mezzi di trasmissione e distribuzione negli Stati membri dell'UE o ad essi diretti, ovviamente rispetto a quei media che sono stati colpiti dalle sanzioni, compresi i canali via cavo, satellite, internet, siti web e app. In linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, queste misure non impediscono a questi media e al loro personale di svolgere nell'UE attività diverse dalla trasmissione, come ad esempio delle ricerche e di interviste. Quando parliamo di Infowar è importante considerare, qui mi riallaccio ad un altro punto che reputo importante,
l'uso della tecnologia che viene utilizzata anche per aumentare la visibilità e anche l'influenza di quelle persone che sono funzionali poi alla macchina della propaganda. È un punto chiave, infatti, il ruolo svolto dalle tecnologie informatiche e di comunicazione e il modo in cui queste vengono utilizzate anche per commettere dei crimini in Ucraina. E qui torno al discorso di quanto la disinformazione sia collegata ai crimini che stiamo vedendo oggi in Ucraina. Sono tecnologie che abbiamo già visto utilizzate dalla Russia sia in Siria sia in Donbass, quindi non si tratta di una novità. La tecnologia dell'informazione permette di tracciare e colpire individui, di attaccare le infrastrutture digitali di vari settori sociali, industriali e governativi, di indirizzare le operazioni di propaganda. Per condurre queste operazioni, la Russia si affida alle tecnologie informatiche straniere. La tecnologia straniera utilizzata dalla Russia comprende qualsiasi cosa, dai server più avanzati di posta elettronica, alla capacità di gestione della rete, di streaming, fino ai software di progettazione. E secondo un report recentissimo, circa il 38% delle importazioni in Russia di IT e il 63% invece di quelle elettroniche provengono dall'Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. E io sono contenta di aver visto proprio pochi minuti fa che nel pacchetto nuovo delle sanzioni europee ci siano anche finalmente altri prodotti che vengono appunto da questi settori high-tech. Dall'invasione dell'Ucraina il governo russo ha cercato di reperire tecnologie informatiche straniere da prodotti di consumo civile per l'utilizzo militare, quindi per commettere crimini in Ucraina. Questo ovviamente quale conseguenza ha avuto? Che non si distingua più i beni che vengono usati per consumo civile e i beni che vengono usati invece per uso militare e per i crimini. Quindi questo è fondamentalmente il punto critico di quando si deve sanzionare su questi prodotti, perché comunque le sanzioni non devono andare a minare la società civile, comunque i civili. L'unica certezza è che le tecnologie informatiche, oggi come oggi, russe, utilizzate dalla Russia, stanno alimentando la Infowar del Cremlino. Il settore finanziario e i servizi governativi dell'Ucraina sono stati oggetto di attacchi prolungati per molti mesi, anche gli attacchi alle infrastrutture digitali degli Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito sono stati attribuiti a unità informatiche russe che operano sotto guida governativa. Ed ecco perché le sanzioni dovrebbero anche puntare a ostacolare le risorse che permettono queste operazioni e a ridurre la capacità delle entità statali, ma anche non statali russe, di condurre attacchi e compromettere appunto le infrastrutture informatiche e democratiche. Secondo uno studio molto accurato dell'International Working Group on Russian Sanctions della Stanford University, che trovo molto accurato e consiglio veramente di leggerlo, sebbene molti paesi sanzionatori abbiano imposto restrizioni alla vendita di componenti e sistemi di supporto militare alla Russia, sono ancora tanti prodotti che non rientrano nelle restrizioni. Le aziende dei paesi sanzionatori sono state in gran parte lasciate libere di decidere se continuare a operare e come, nel caso, modificare il loro rapporto, il loro business con la Russia. Di conseguenza, il governo russo, ma anche attori non statali, continuano a esercitare una notevole influenza sull'informazione e sull'opinione pubblica in Russia e nei paesi target della disinformazione. Ora stringo, c'era un altro punto che mi stava a cuore, le sanzioni perché sono così importanti e perché anche noi come FIDU lavoriamo molto per cercare di adottare delle sanzioni mirate in collaborazione con i partner europei, e fortunatamente questo lo stiamo facendo, perché la prova è proprio che le sanzioni sono una delle narrazioni, cioè il fatto che le sanzioni non funzionino sono una delle narrazioni più utilizzate dal Cremlino. Questo ci fa capire, no, per quanto, ecco perché sono importanti poi come strumento che abbiamo per sostenere anche l'Ucraina. Sentiamo dire che le sanzioni non funzionano, che colpiscono solamente i paesi che li adottano e che l'economia russa gode di ottima salute. Queste sono le narrazioni di disinformazione più persistenti diffuse dal Cremlino. Un'analisi economica pubblicata a luglio dall'Università di Yale mostra come le sanzioni e il ritiro dalle aziende straniere stiano in realtà colpendo in modo efficace l'economia russa e allo stesso tempo mostra
una cosa che trovo molto interessante è come la Federazione Russa faccia disinformazione sull'argomento, rilasciando esclusivamente quei dati più favorevoli e tralasciando il resto. Cosa succede? Che queste statistiche filtrate vengono poi diffuse anche dai nostri media e vengono riutilizzate nei talk show, anche su articoli di giornali, da esperti poco attenti che non filtrano, per costruire poi delle previsioni favorevoli al Cremlino che non trovano poi riscontro nella realtà. E qui subentra un altro punto, che è l'ultimo che voglio trattare, quello della correttezza dell'informazione che noi diamo, che forniamo, che non è solamente quella di verificare attentamente le fonti, ma anche di utilizzare un linguaggio corretto. L'utilizzo dei termini giusti, soprattutto in contesti complessi come quello di un'aggressione di un paese verso un altro, è appunto non è un conflitto, è un'aggressione, è un'invasione. Quindi l'utilizzo di termini sbagliati può portare a interpretazioni. Per esempio, dire che un'invasione è un'invasione e quindi non è un conflitto, oppure parlare di crimini internazionali o un'annessione illegale non potrà mai essere legittimata se si parla sul serio di annessione illegale e quindi non di altro. Quindi questo è fondamentale. E soprattutto voglio richiamare la questione del referendum, perché molto spesso si è parlato dei referendum a Donetsk, a Lugansk, ma se un referendum è tale per il diritto internazionale solamente se rispetta degli standard precisi, significa che non può essere chiamato referendum. Quindi se solo noi dessimo più attenzione al giusto linguaggio, quindi al linguaggio del diritto internazionale, non ci ritroveremmo a interpretazioni di cose che in realtà sono dei fatti e non possono essere delle opinioni, perché l'invasione non è un'opinione, il crimine di guerra non è un'opinione, che la Crimea sia stata annessa illegalmente non è un'opinione. E non sto esagerando su questo, perché noi abbiamo un esempio proprio che mi ricorda la situazione italiana, che vale anche oggi. Ci sono persone che ancora continuano a dire che in Crimea hanno scelto perché c'è stato un referendum. Ecco, si è continuato a parlare di questo referendum in Crimea che in realtà non è stato riconosciuto dalla comunità internazionale, quindi lì è stato l'errore, lì l'importanza di utilizzare i termini giusti, perché magari se avessimo utilizzato quei termini giusti all'epoca, oggi non ci ritroveremmo con questi problemi di interpretazione. E concludo, il lavoro quindi volto a sostegno dell'Ucraina è strettamente legato alla lotta contro la disinformazione e la propaganda. Quando la disinformazione penetra nel dibattito pubblico con false narrazioni come le sanzioni non funzionano, gli ucraini non meritano il nostro sostegno o l'utilizzo a sproposito del termine pace, spostando quindi l'attenzione dalla realtà dei fatti, secondo il diritto internazionale, dai crimini e dalle vittime, beh, è ovvio che questo ha un impatto sull'opinione pubblica e di conseguenza anche sul dibattito politico e sulle scelte che noi facciamo per sostenere l'Ucraina. Thank you very much, Ms. Mongelli. I think your words were very inspiring and also interesting. It's now time for our last guest, last but not least, of course. I give the word to Ms. Tokariuk. Please, the floor is yours. Hello. Well, I will speak in English because I think that other speakers, all of them will understand me if I speak in English, although, of course, I listened and understood the speech by Eleonora, the previous speaker, and I agree with many points that have been already made. And I think, when we are speaking about disinformation, the very important starting point is to recognize that it is indeed a threat. There are, of course, a lot of different types of disinformation. There is disinformation related to vaccines, which you know very well, which was very actual in the past years of the pandemic. There is science disinformation. But when we are speaking about Russian disinformation related to Ukraine or in other contexts, it's important to realize that this disinformation is not spontaneous. It is disinformation. It is not misinformation because it is intentional. It is
intentionally created and promulgated as a strategy by the Russian state, by Russian state actors. And this, I think, is a very important point, that it is not spontaneous. It is guided, it is deliberate, and it is state-sponsored disinformation. Russia has several target audiences for its disinformation. Well, first of all, obviously, its internal audience, the Russian population, Russian citizens inside Russia who need to be convinced that the state is doing everything all right, that the war in Ukraine is necessary, that Ukrainians are Nazis, or all the other accusations and excuses for this war they come up with. So, and it's working pretty efficiently, as we all know, because the information space in Russia has been cleared of all the opposition media for many years. All the political dissents and political opposition is non-existent in Russia. So, in that, with that audience, it achieves its effects. Then another target audience of Russian disinformation is obviously Ukrainian audience. In Ukraine, it has not been efficient for the past years, Russian disinformation efforts, although there were, of course, attempts to influence Ukrainian public opinion via different media that were directly or indirectly linked to Russian actors via Ukrainian proxies, via Ukrainian oligarchs and politicians. But in general, thanks also to work of Ukrainian NGOs like Stop Fake and others, there has been an awareness more and more inside the Ukrainian society about Russian disinformation and propaganda. And we can say that those efforts to divide Ukraine with the use of disinformation have largely failed. Then there are two other audiences which are abroad, not Russian, not Ukraine. I would group them as the West, in the sense that the countries that support Ukraine, democratic countries, liberal countries that care about free speech. So one group of these countries is symbolically, we can say the Western countries, and then the rest of the world, or some researchers talk about global South, but I would expand that notion, because it's not just the South, these countries may be in the North, but they are not a part of so-called collective West. And here, you know, where the situation with the efficiency of Russian propaganda and disinformation is more nuanced. Of course, again, we can say that in the first at least 6 months since the full-scale Russian invasion of Ukraine started, we can say that the Russian disinformation efforts in the West have largely failed, because Russian propaganda machine mostly failed to convince the audiences in the West, in the EU, in NATO countries of you know, the goals of the necessity of Russia's war against Ukraine. So Russian actors, Russian politicians, and Russian state propaganda machine obviously didn't expect such a huge unity in the West in terms of political support to Ukraine, that also the societies in Western countries will overwhelmingly support Ukraine and support the need to send assistance to Ukraine. That, of course, is a bit changing now as the war has been going on, and I will come back to that a little bit later. And then the last target audience of Russian disinformation, the so-called global South, or the rest of the world, is again that audience where we can see that the efforts of Russian propaganda and disinformation machine have been more successful. I'm speaking now about countries such as India, such as Brazil, such as South Africa. In one of the most recent news, Russia Today is opening a big bureau in South Africa, which demonstrates that Russia is aiming actually to target the audiences in Africa, especially audiences in global South, more in general, because it sees the potential that the audiences and the political forces and the governments in those countries are still more susceptible to Russian disinformation. And of course, in doing that, in targeting these different audiences, Russian state-controlled disinformation actors, they use very different approaches. They use different tailored messages that resonate better with this or another audience. And of course, with the audiences in the global South,
the message about Western imperialism, anti-Americanism works very well. This message also works in some parts of the Western world. Well, it works in Italy, in some parts of the Italian society. And I think this is something that we should be really, cautious of when we are hearing a lot of criticism of the West or whataboutism about war in Ukraine, and when we are, hearing things such as, well, this is just a proxy war between Russia and the West, and attempts to discount Ukrainians as independent actors, in a way, attempts to portray Ukrainians as people who do not have their own agency, who are not subjects, who are just objects of some great political or geopolitical power game. We should be very cautious with these messages because they directly come from, this is one of the Kremlin narratives, this depriving Ukraine of agency. And just a few points about, the Western audiences and how Russian disinformation actors target the Western audience and countries such as Italy. So one message, as I said, is this anti-Western, anti-American message, which is very present in some segments of Italian political scene, also media scene, in some expert and think tank circles. Another message is an attempt to discredit Ukraine, portraying Ukraine as a very poor, very corrupt country, the country where the human rights are violated, where minorities are repressed, where so-called Russian speakers are repressed. When you hear that Russophony, Russian speakers are repressed in Ukraine, think about the fact that in the Ukrainian armed forces, there are at least half of the Ukrainian armed forces are Russian speakers. And, it's Russian-speaking cities that Russia has been destroying more than the Ukrainian-speaking ones. And it's actually in those areas that the sentiment towards Russia has changed so much because of Russian aggression. Because before Russia came and started destroying Mariupol and Kharkiv, Russian speakers in those cities were living safely, and they had absolutely normal lives. That's actually Russia that is, with its action, is alienating Russian speakers or people who were previously loyal to Russia in Ukraine. It was never an internal Ukrainian serious issue or problem, any discrimination against Russian speaking minority in Ukraine. Everyone basically is bilingual. This has never been an issue. So a very, as I said, the one narrative is anti-Americanism, anti-Western narrative. Second narrative, discrediting Ukraine by portraying it as a failed state, as a country where minorities are oppressed. Third narrative that has been, peddled since 2014 is about the civil war in Ukraine, that it's actually not an aggression of Russia against Ukraine, but it's a civil war, it's a conflict inside the country. Russia has nothing to do with it. Russia is not responsible for downing the MH17 flight in July 2014. A very important ruling by the Dutch court just months ago established that actually it was Russian state, and the orders by the Kremlin were given to take down that plane. So, the narrative that this is somehow is a civil war, that Russia has nothing to do with it, have been very persistent in some information spaces of even Western countries, such as Italy, such as other European countries. And I think now it's the time to kind of reflect about that, or for the media community also, to think, why have we been repeating this narrative, and also to recognize that this was a mistake and say clearly, we were mistaken by describing the war in Ukraine as a civil war. It has been Russian aggression since 2014. We are seeing its continuation on a larger scale now. And of course, another, what can be done to address, to sum up my speech, what can be done to address, the disinformation, how to counter it, is of course to for journalists to be on the ground, to continue reporting from Ukraine, because unfortunately there are less journalists on the ground, but the disinformation actors, they are as active as they were before. They are even more active. They are trying to undermine the support to Ukraine in the West. So report on Ukraine, be there on the ground. This is a task for journalists. The task for the media is also speak to people who have real expertise on Ukraine, not those who, are expert on some other topics or are not experts in anything related to international relations, or at least the region
invite real experts, talk to real experts, to people who know the situation, not just some prominent popular faces who have absolutely no expertise on Ukraine, who have never maybe been to Ukraine, who have no knowledge of Ukrainian or Russian language. And then, of course, invite Ukrainian voices, give the floor to Ukrainians, give them the ability to speak for themselves, treat them as not objects, but subjects, as people who have agency. And of course, the last point, and that's a topic of my research here in Oxford, humor can be a very powerful tool also in countering disinformation. Ukraine has been using it very efficiently. So I think, when we are speaking about how to counter disinformation, we should also think outside of the box, think about innovative solutions, and use humor, sarcasm, irony as an important and powerful tool. Thank you. Thank you very much. Yes, Russia is aiming to target audience in all of the world. It's very important to be conscious of this. So thank you very much, Ms. Tokaryuk. And now let's see if we have any question from the audience. Yes, I see a person there. Okay, hi, I'm Silvano D'Angelo from the Master in Journalism here at Luiss University. My question is for Mr. Tokaryuk. You talked about the importance of the information space here in Europe, but I wanted to ask you, in Russia, the support for the war, the invasion, is still very strong thanks to the disinformation operation in Russia. Is there a way for us to breach that wall of disinformation inside Russia? Thank you for your question. It's not an easy one, and in fact is not also as simple to explain, the support for war inside Russia only with the efficiency of propaganda and disinformation. It is partially an answer, but it's not the full answer, because I think a part of also the reason of this huge high support is the imperial mindset that is still very persistent inside Russian society. So it is not just the war the kind of perception of Ukraine as an artificial state, as not a separate nation, which doesn't have a right to exist and has a state as a government of its own, is something that is deeply rooted, in Russian imperialist vision of its neighbors, not just Ukraine. So they are saying the same things, not only about Ukraine, but about other, countries that are Russia's neighbors and that used to be a part of Russian Empire and then Soviet Empire. So we should be also talking about that, how to deconstruct this empire once and for all, how to deconstruct this imperialistic mindset and perception of Russia as a great, country which somehow has an exclusive right also to lands and people outside of its borders. This is something that we should be, talking about, not only how to counter the propaganda and disinformation inside Russia, but also how to deconstruct this empire. All Western empires have been dismantled, but Russia is the empire that still exists and that is still fighting, to restore itself as an empire. And how to reach the audiences, it's Ukrainians have been trying to reach Russians, because so many Ukrainians, even my family, we have relatives in Russia, and my father, for example, has been trying to speak to these relatives many times since the full-scale invasion started and explain what is happening, how he in his 70s is forced to go to hide in a bomb shelter during the missile attacks, and the answers that he gets from his Russian relatives are, well, this is your fault. So, they even refuse to believe what he's saying, or if they believe, they still blame Ukrainians. They are saying, well, this is your fault because you didn't want to be friends with us or whatever, you are Nazis and things like that. So
people inside Russia, unfortunately, even if they have access to information, and many of them do have that access to information because, as I said, of their contacts inside Ukraine, or there is a VPN in Russia, so you can actually use VPN to go to those websites that have been banned. So there is a possibility to get information, but many people choose inside Russia not to believe this information because it's also, I think, easier for them, because then they do not have to react to it. Then they do not have to go to the streets to protest, to do something. They just choose to believe that what the government is doing in Ukraine is okay, that Ukrainians are, the victims are guilty, that they are being bombed, and, you know, or they are just turning the blind eye to what the crimes that Russian soldiers are committing in Ukraine. So the question is more complex, unfortunately. Thank you. I welcome Mr. Pasquale Terracciano, who will intervene in the next panel. He's Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri, and I think Gianni Riotta wants to ask another question. Okay, so I have a question for Mr. Denchenko. You described a scenario where Russian media controlled by the state are involved in doing disinformation. So how much is important to public finance those organizations that try to counter disinformation? Well, thank you for this question. Of course, it's obvious, and for us that more efforts needed to provide balanced and truthful information, not just for Russians, but for Ukrainians either. And unfortunately, due to the war, Ukrainian media are surviving. Most of them, they lost their income from advertising and from other sources because the economy is now very, very weak. Yeah, well, the NGOs and independent media organizations are struggling to find sources how to support their activity here in Ukraine. And of course, we do our best to reach audiences in foreign countries, explaining them what's really going on. So, of course, we don't have, and we cannot compete with a Russian propaganda machine that consumes billions of dollars every year. But still, we do our best, and I think that the truth is our very and most powerful weapon we can fight with. Thank you very much. Thanks again to all our guests for participating, and thank you all of you for your kind attention. I leave the floor now to Silvia Stellacci for the next panel. Dear friends, colleagues, good afternoon, and thank you all for still being here with us. I am Silvia Stellacci, a trainee journalist of the Luiss University Master School of Journalism and Multimedia Communication. I'm glad to introduce you to the last panel of this event. It is called Future Prospects, and it will talk about what we could or we should expect from the continuation of the war in Ukraine. Here with us, there are several guests to discuss this key issue. There is the Pasquale Terracciano here with us at the table, General Manager of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, previously Ambassador in Madrid, London, and Moscow. Connected with us, there is Anna Scani, Vice President of Italian Chamber of Deputies. Then we should have the director of the newspaper La Repubblica, Maurizio Molinari, and finally, it should be with us even Maria Mezenseva, a member of the Ukrainian parliament, but she is having problems with connection, so we'll check later if she manages to connect.
Before we start, I would like to remind every speaker that each of you has 5 minutes for your speech. And I would now like to give the floor to Anna Scani. Thank you so much. Thank you for the invitation. I've had the opportunity to listen parts of the last panel and it was incredibly interesting. I'm going on in Italian then in my speech, but I wanted to thank everybody first. Grazie mille, grazie appunto per questo invito e per l'occasione che mi dà di approfondire insieme a voi un tema che è all'ordine del giorno dei lavori parlamentari di queste ore, perché come probabilmente saprete negli ultimi giorni il Parlamento è stato chiamato ben 2 volte a discutere, ad esprimersi anche con un atto di indirizzo al governo sulla questione del conflitto in Ucraina e a prendere una posizione ancora una volta, non è naturalmente la prima volta, rispetto alla necessità di proseguire il nostro percorso accanto al popolo e alle istituzioni ucraine. Il dibattito parlamentare è stato un dibattito particolarmente acceso, all'esito del quale però la stragrande maggioranza dei membri del Parlamento ha ribadito la propria volontà di portare avanti questo percorso di supporto, ovviamente insieme all'Unione Europea e ai nostri alleati della NATO. Ho iniziato così perché credo che sia importante contestualizzare anche con elementi di strettissima attualità quello che accade nel nostro paese rispetto alla vicenda ucraina. Naturalmente chi vive il conflitto in primissima persona, e immagino che la collega stia cercando di collegarsi, ha un punto di vista sicuramente diverso. Quello che noi possiamo dire da membri dei parlamenti europei è che la nostra impressione rispetto all'inizio non è mutata, cioè l'attacco di Putin all'Ucraina, l'invasione dell'Ucraina non è semplicemente un attacco a un paese libero e democratico che vuole difendersi e ha il diritto di difendersi, ma è un attacco in Europa e all'Europa e per questo c'è bisogno della massima fermezza nel difendere la democrazia nel territorio europeo e c'è bisogno anche di dare un segnale concreto all'Ucraina nella nostra capacità di andare avanti in un percorso di integrazione rispetto al quale il Parlamento ucraino ha espresso la propria volontà di camminare appunto nella direzione dell'Unione Europea. Sappiamo bene quanto sono complessi e lunghi i meccanismi di adesione piena all'Unione Europea, è anche vero però che i Paesi membri hanno diciamo espresso una prima volontà di velocizzare quanto più possibile questo percorso e in qualche modo stanno prendendo in seria considerazione la proposta che è stata primariamente fatta dal presidente Macron di adottare una sorta di pre-status in modo da poter allargare alcuni benefici degli Stati membri dell'Unione Europea all'Ucraina come Stato candidato, naturalmente tenendo presente che ci sono altri Stati candidati a divenire membri dell'Unione, che non bisogna sottovalutare nessuna delle situazioni che riguarda questi paesi e tuttavia la specificità del conflitto ucraino è quello che dicevo prima, cioè il fatto di stare subendo un attacco al cuore delle istituzioni europee di fatto deve portarci a considerare la situazione con la massima attenzione. Come sapete bene, il dibattito italiano si è concentrato in particolare sull'opportunità di proseguire la fornitura anche di aiuti alla difesa ucraina ed in questo la stragrande maggioranza del Parlamento, compreso il mio gruppo politico, che tuttavia oggi siede all'opposizione, ha ribadito la propria volontà di proseguire su questa strada che in nessun modo contraddice il dettato costituzionale che prevede che l'Italia ripudia la guerra, perché l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ma naturalmente noi riconosciamo il diritto all'autodeterminazione di un popolo che si sta difendendo da una invasione che, come dicevo prima, ci riguarda. In più si è dibattuto della questione della necessità di fornire generatori e supporto a un popolo che sta subendo
una guerra alla popolazione civile, perché poi di fatto colpire le infrastrutture energetiche significa non semplicemente colpire la difesa militare, ma colpire soprattutto la tenuta del popolo ucraino, che di fatto sta dimostrando anche in queste ore la propria volontà di resistere nonostante questo attacco, che va condannato tanto quanto abbiamo condannato gli attacchi mostruosi perpetrati ai danni della popolazione civile, delle donne, dei bambini, insomma cose che i media ci hanno raccontato, perché avete parlato di disinformazione, ma si è fatta anche informazione, buona informazione su quel conflitto. Oggi dobbiamo condannare con la stessa forza l'attacco alle infrastrutture energetiche e lavorare naturalmente perché l'Europa e l'Italia in Europa abbiano un ruolo anche nell'ambito diplomatico. Io non lascio sicuramente ad altri la parola pace, ma quella che va costruita è una pace giusta, giusta per il popolo ucraino aggredito naturalmente. Credo di aver esaurito il mio tempo, se il cronometro non mi inganna, e quindi ci sarà modo poi di approfondire i temi nel percorso che faremo insieme in questo panel. Grazie ancora. Thank you, Mrs. Ascani, for reminding us of the work of the Italian Parliament, and thank you for your words in support of Ukrainian people. Now I'm happy to give space to Dr. Pasquale Terracciano for his speech. Ecco, sì. Vorrei innanzitutto ringraziare Luiss Data Lab e IDMO per questo invito, e non solo per questo invito, ma per l'intensa collaborazione che in quest'ultimo anno siamo andati costruendo, che poi si è ovviamente rafforzata e intensificata dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Io non vorrei, chiaramente avrei voglia di dire tante cose, ma il tempo non c'è, e poi io non voglio essere influenzato, diciamo, dalla mia ultima esperienza all'estero, che è quella di ambasciatore a Mosca, che ho lasciato però 14 mesi fa. Magari posso dire una cosa brevissima in chiusura. Vorrei parlare piuttosto, visto che il tema è prospettive future, diciamo, il mio incarico attuale, che è direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale, quindi responsabile anche della comunicazione, e di quello che oggi ovviamente è il tema del giorno, la comunicazione strategica. Ci sono delle lezioni che noi abbiamo imparato da questa crisi, molto, molto chiare, direi. La prima riguarda la necessità di cambiare il paradigma di quella che una volta si chiamava la controinformazione, ma che oggi si chiama più correttamente informazione strategica. Si deve passare, noi siamo passati già di fatto da un atteggiamento reattivo a un atteggiamento proattivo. Direi la prima lezione ci viene data dallo stesso Zelensky, che ha diciamo, avuto un uso veramente esemplare della comunicazione, ed è riuscito attraverso l'uso soprattutto dei canali sociali a diventare una delle principali fonti di informazione sul conflitto per i media di tutto il mondo, e quindi una delle fonti principali per smentire e contrastare la propaganda russa. Zelensky ha, giusto qualche cifra per diciamo, inquadrare questo nuovo fenomeno: 7 milioni di follower su Twitter, 16 su Instagram, 3 su Facebook e 1 milione su Telegram. Quindi è riuscito in un'operazione molto rapidamente a creare una nuova strategia di comunicazione proattiva. Lo stesso direi che in ambito occidentale credo che si è fatto qualcosa di analogo, passando dal concetto del debunking della disinformazione al pre-bunking. E io credo che l'esempio più significativo, più interessante, ci viene dagli Stati Uniti, da oltreoceano, dalla decisione per certi aspetti rivoluzionaria di declassificare le informazioni di intelligence e usarle proprio con una doppia finalità di pre-bunking, e quindi preventivamente bloccare la disinformazione russa, ma anche per creare sul terreno poi delle condizioni, per condizionare, diciamo, sul terreno chiaramente la parte che aggrediva, cioè la Russia, e devo dire che è stato fatto con molta efficacia.
Tutto questo poi ci ha anche fatto vedere come sia necessario, però, siccome parliamo qui di una guerra ibrida, cioè parliamo della disinformazione che la Russia usa come uno strumento di guerra, il coordinamento è fondamentale, quindi non basta più l'atteggiamento, l'iniziativa del singolo paese, ma ci deve essere un coordinamento. Lo abbiamo fatto, credo, in termini abbastanza efficaci in ambito europeo, perché ad esempio sul fronte del mercato interno è stato adottato il Digital Services Act, che consente la rimozione di contenuti disinformativi online, ed è stato poi adottato il nuovo codice di condotta sulla disinformazione, quindi due innovazioni molto importanti. E a queste poi si aggiunge, sul fronte della difesa e sicurezza dell'Unione Europea, nell'aprile di quest'anno è stata approvata la bussola strategica che prevede l'adozione di un toolbox a contrasto delle minacce ibride e della manipolazione dell'informazione. E poi terzo aspetto, è necessario non solo un coordinamento a livello governativo, ma ci vuole un coordinamento, una collaborazione anche tra governi, tra società civile, rappresentanti del mondo dell'informazione e delle piattaforme digitali. Un esempio, direi, molto positivo è quello dell'IDMO, quindi di fact checkers, che con un lavoro di sinergia con i governi riescono, direi, efficacemente a contrastare le fake news. Piattaforme hanno iniziato con ritardo e non sempre, devo dire, in maniera impeccabile, a moderare i contenuti in tempo reale, eliminare messaggi fuorvianti e così via. Però, insomma, abbiamo visto che è direi un processo a singhiozzo. Cosa ci aspetta? Che ulteriore, quale deve essere la nostra agenda per il futuro? Ulteriore, a parte queste 3 linee che ho riassunto brevemente. Ci vuole un ulteriore sforzo di resilienza, noi dobbiamo educare il nostro pubblico al fact-checking, a discernere con la propria testa quello che è la realtà dalla propaganda. Dobbiamo fare un ulteriore appunto sforzo, dicevo che le piattaforme non sempre hanno reagito in maniera adeguata, quindi dobbiamo passare da un approccio di autoregolamentazione che lascia troppo margine per decisioni, devo dire, non del tutto soddisfacenti, a affermare un'esigenza di co-regolamentazione. E direi che lo spirito del codice di condotta sulla disinformazione adottato in Europa è esattamente, credo, la linea da seguire. E poi c'è l'argomento chiaramente complesso, quello dei meccanismi di associazione di un costo politico alle azioni di manipolazione. Questo vuol dire, chiaramente si arriva fino alle sanzioni, sono già state combinate sanzioni a Russia Today e Sputnik per le minacce ibride che la loro disinformazione ha costituito. Ma qui ovviamente io direi che dobbiamo stare attenti però, perché dobbiamo anche ricordare il principio della libertà di espressione e quindi i costi politici devono essere basati su criteri di proporzionalità, temporaneità, necessità e commisurati al rischio e al danno che quella disinformazione ha provocato. Questo perché non dobbiamo prendere scorciatoie, quindi diciamo, sanzioni orizzontali sarebbero più facili chiaramente, però ci rischierebbero un po' di vederci rinnegare quei valori per cui combattiamo alla fine, quindi alla fine sarebbe paradossale combattere l'aggressione russa con dei mezzi che sono in un certo senso mutuati proprio dall'approccio russo. Quindi noi dobbiamo combattere la disinformazione, ma rimanere fedeli ai nostri valori. Non dobbiamo quindi abbassare la guardia, perché la disinformazione, attenzione, mina quotidianamente il fondamento delle nostre istituzioni democratiche, quindi non è una battaglia che si vince un giorno, è una battaglia che si combatte giorno per giorno senza mai abbassare la guardia. Questo a livello interno. A livello internazionale ricordiamoci che da un osservatorio occidentale è tutto molto chiaro e credo che abbiamo avuto ottimi risultati, però se allarghiamo l'orizzonte dobbiamo renderci conto che nel Global South
la battaglia è tutta da combattere, perché ci sono ancora diciamo delle narrative russe che hanno diciamo una certa presa, che noi dobbiamo contrastare. Prendiamo ad esempio tema energetico, tema della sicurezza alimentare, e noi dobbiamo far capire, è un'impresa diciamo non facile ma necessaria, che l'origine del problema della sicurezza alimentare è l'aggressione russa, non le sanzioni occidentali, no? E che anzi l'Occidente ha immediatamente messo in essere una serie di azioni di mitigazione di questa minaccia globale che parte dall'aggressione russa. Dobbiamo in questo campo rafforzare anche qui il coordinamento, e io ho avuto delle interessanti discussioni a Londra e poi alla NATO a Bruxelles per un'iniziativa Italia-UK, Regno Unito, per delle azioni coordinate, mirate in alcuni paesi del Global South per far modo di far avanzare la nostra narrazione, il nostro legittimo punto di vista. Ecco, io forse mi fermerei qui. Thank you, Dr. Terracciano, for your original point of view on this matter, and thank you for your remarks even on the theme of disinformation. Now it's time to listen to the director of La Repubblica, Maurizio Molinari, for his speech. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie a Luiss Data Lab per questa importante iniziativa. Ho ascoltato con grande interesse la vicepresidente Ascani e l'ambasciatore Terracciano. Io credo che di fronte a noi abbiamo un percorso per quanto riguarda il tempo, le sfide che incombono su di noi, che si articola fondamentalmente su cinque binari per quanto riguarda le prospettive future a breve e medio termine. Non c'è dubbio che il primo, quello più incombente, più necessario, è di continuare a mantenere coeso e forte l'Occidente, la comunità delle democrazie a sostegno della resistenza ucraina e delle sanzioni alla Russia. L'errore più grande sarebbe in questa fase che speriamo finale del conflitto una divisione del fronte delle democrazie. Dobbiamo assolutamente evitare che ciò avvenga. Quindi è importante che chiunque per la propria competenza contribuisca a questa coesione. Questa coesione è stato fino a questo momento l'elemento decisivo, io credo, assieme al coraggio del popolo ucraino nel sostenere la difesa della nazione aggredita di fronte all'aggressore, ed è importante che rimanga la coesione nel sostegno alla resistenza ucraina, che non ci siano crepe, e dicendo questo naturalmente a cominciare dal nostro paese. Questo è fondamentale. Il secondo aspetto, e sono molto d'accordo con quanto l'ambasciatore Terracciano prima diceva, sicuramente è quello della difesa dei nostri paesi dalle interferenze maligne, dalle ingerenze esterne, dalle operazioni di guerra ibrida, e questo significa aumentare la difesa dei diritti digitali dei nostri cittadini, la protezione cyber delle nostre comunità e in qualche maniera quindi allargare il sostegno della collettività nazionale a queste misure. Queste minacce non termineranno neanche con la fine della guerra in Ucraina, continueranno. Sappiamo che le autocrazie usano questi strumenti per tentare di indebolirci dall'interno, e dunque è fondamentale che l'esperienza che stiamo facendo in questa occasione ci porti a creare delle strutture permanenti, solide e salde di cybersicurezza per proteggerci nella realtà digitale, come lo siamo grazie all'Alleanza Atlantica e all'Unione Europea nella realtà fisica. C'è poi un altro elemento importante, a mio avviso, che ha a che vedere anche qui con un tema che l'ambasciatore Terracciano ha giustamente toccato, ovvero il rischio
che assieme alla crisi ucraina ci possono essere altre crisi minori di entità, però comunque che coinvolgono la nostra sicurezza. Noi sappiamo della presenza di contingenti militari russi in più paesi del Mediterraneo. Non sappiamo come questi contingenti potrebbero comportarsi se la situazione militare in Ucraina dovesse volgere in maniera definitiva contro gli interessi della Russia. Abbiamo visto nelle ultime settimane con grandi preoccupazioni le tensioni fra Serbia e Kosovo. Sappiamo la pericolosità della brigata Wagner in Libia, in Mali e in Centrafrica, e questo è un fronte, secondo me, deve essere di crescente attenzione strategica per la pericolosità. Ovviamente c'è anche la Siria, che tutto questo ha e coinvolge la situazione nel Mediterraneo. E poi ci sono gli ultimi due punti che guardano più in avanti, con un minimo di ottimismo. Io sinceramente credo che, come spesso la storia ci insegna, quando c'è un confronto fra le democrazie e i suoi avversari, prevalgono sempre alla fine le democrazie. È solamente una questione di tempo e di capacità di sopportazione dei sacrifici. Quindi io non ho dubbi sul fatto che alla fine prevarrà l'Ucraina sull'aggressione russa. Il punto però sarà, secondo me, in quel momento, quando l'aggressione avrà termine e sarà sconfitta e l'Ucraina entrerà a pieno titolo nella comunità delle nazioni democratiche, come valorizzare l'esperienza fatta dall'Ucraina. Cioè quale contributo in quel momento, quando la guerra sarà vinta, l'Ucraina potrà dare alla costruzione dell'Europa. Questo è un tema secondo me affascinante e che dobbiamo iniziare a porci e che potrebbe sovrapporsi con la necessità di avere una difesa europea più solida, più salda, più capace di sostenere il rafforzamento della NATO a livello globale. Sicuramente l'Ucraina ci sta dimostrando una grande capacità non solamente militare di fronte al secondo esercito più potente del mondo, ma anche una grande capacità di tenuta del fronte interno in una situazione di crisi devastante. E sotto questo punto di vista uno dei terreni sarà appunto far sì che l'esperienza fatta dall'Ucraina nella tenuta del fronte interno, penso alle infrastrutture civili ad esempio, e alla capacità di continuare a funzionare in una situazione di forte stress, sia e divenga patrimonio di tutti i paesi europei. Bisognerà trovare la maniera, la forma per far coincidere, quindi l'adesione piena e totale dell'Ucraina all'Unione Europea e alla NATO, io credo che avrà come sua particolarità il fatto che in questo caso non solamente la NATO e l'Unione Europea accoglieranno l'Ucraina e quindi l'Ucraina dovrà rispettare i criteri come tutti gli altri paesi di adesione, ma sarà anche il momento nel quale l'Ucraina dovrà dare alle comunità di nazioni nelle quali entra e dovrà dimostrare una capacità di condividere con loro le lezioni, l'esperienza fatta, affinché la capacità di resilienza dell'Ucraina di fronte all'aggressione diventi una qualità di tutti gli europei. E poi ultima, ma non per importanza, e in qualche maniera figlia di questo ragionamento, così come è giusto per tutti noi, in quanto cittadini delle democrazie, essere a fianco dell'Ucraina aggredita, non dobbiamo dimenticarci che ci sono altre autocrazie, come la Russia, altrettanto pericolose per la libertà degli individui del nostro pianeta. La pericolosità e l'assenza di libertà in Cina, la pericolosità della teocrazia iraniana e la rivolta delle donne in Iran oggi ci dicono che anche qui l'esperienza degli ucraini potrebbe diventare un formidabile arsenale di conoscenza per queste popolazioni, per questi cittadini, per queste nazioni oppresse, nel come poter difendere
le proprie libertà. Grazie. Thank you, Director Molinari, for your remarks. Now, I have to tell you that Maria Metsenseva can connect with us because she doesn't have internet connection at the moment. So I ask the audience if there is any question you want to ask at our panelists. Okay. Non ce n'è proprio no. Buonasera, sono Valeria Verbaro, ho una domanda per il dottor Terracciano. Poche ore fa il ministro Tajani ha affermato che il futuro, la prospettiva futura per riprendere il titolo di questo panel della guerra sarà in mano alla Cina, alla Turchia e al Vaticano. Vorrei sapere, in questo scenario, la Farnesina, l'Italia e l'Unione Europea, dove si posizioneranno? Credo che è stato lo stesso ministro Tajani, Presidente del Consiglio Meloni, comunque direi in continuità anche con il governo precedente, hanno sottolineato l'importanza della unità e della solidità del fronte europeo e atlantico per contrastare l'aggressione russa. Quindi l'impegno dell'Italia è stato, direi, innanzitutto quello di unirsi alla solidarietà alleata nei confronti dell'Ucraina e contribuire a mantenere compatto questo fronte, facendo anche sacrifici, ad esempio adottando e applicando con rigore le sanzioni previste dall'Unione Europea. Quindi il primo punto è compattezza per contrastare l'aggressione. Dopodiché è chiaro che noi incoraggiamo qualsiasi possibile canale negoziale, quindi il Ministro ha citato delle possibili canali di mediazione che potrebbero essere esercitati e in parte lo sono stati, ad esempio dalla Turchia sulla questione del grano, ma poi anche il Vaticano, Cina, che potrebbe auspicabilmente persuadere Putin a fare marcia indietro. Prima o poi evidentemente ci sarà il momento dell'apertura di un negoziato. Al momento non ci sono i presupposti, perché fin tanto che la Russia continua la sua aggressione evidentemente non avrebbe senso avviare un negoziato, ma ci si dovrà arrivare e io amo sempre riferirmi al concetto di Helsinki, cioè prima o poi quando la Russia avrà accettato l'inaccettabilità del proprio atteggiamento, riconosciuta la gravità della violazione del diritto internazionale commessa di questa aggressione nei confronti di un paese che non aveva fornito in realtà vere motivazioni per qualsiasi tipo di reazione di stampo aggressivo. Allora bisognerà pensare a un nuovo assetto europeo in cui anche una Russia, diciamo, che avrà fatto ammenda per le proprie violazioni, per questa aggressione, dovrà poter trovare una collocazione che sia diciamo, rassicurante innanzitutto per i suoi vicini, ma anche per se stessa. Deve trovare un nuovo ubicon system. Sarà un negoziato molto complesso, però si riuscì in un contesto diverso, quello della guerra fredda, con la conferenza di Helsinki si riuscì poi alla fine a trovare un assetto che è sfociato poi in un'organizzazione internazionale, l'OSCE. Quindi in futuro, ma qui stiamo purtroppo, temo, parlando di una prospettiva niente affatto prossima, ma prima o poi è chiaro che bisognerà arrivare lì. Thank you, Dr. Terracciano. Next question is of Giulia Moretti, who wants to ask something to Director Molinari.
Buonasera. Io volevo chiederle, per ora il pre-banking è principalmente in capo agli enti istituzionali. Lei pensa che in futuro i giornali avranno un ruolo maggiore e che sia auspicabile una maggiore cooperazione su questo fronte tra giornali e istituzioni? E non ho capito all'inizio la prima frase. Che per ora il pre-banking è principalmente in capo alle istituzioni. Se lei auspica o crede che in futuro ci sia una maggiore cooperazione tra istituzioni e giornali su questo fronte, in modo da potenziare e prevenire la risposta informativa rispetto alle fake news. Questo è un grande tema. Io innanzitutto devo ringraziare per questo evento anche la Federazione Internazionale dei Diritti Umani e l'Ambasciata Ucraina, e quindi il mio grazie personale. Questo è un grandissimo tema. I giornali hanno le organizzazioni giornalistiche in carta o digitali hanno una grande responsabilità nel fronteggiare e sconfiggere le fake news, ma ovviamente non possono farli da solo, e il riferimento che ho fatto prima alla necessità di una politica di cybersicurezza nazionale include il ruolo che possono svolgere i giornali. Naturalmente ognuno deve svolgere, come avviene in un sistema democratico, e far fronte a proprie responsabilità che sono proprie. Sta alle organizzazioni di sicurezza nazionale garantire la sicurezza del nostro spazio digitale, sta ai principali responsabili della comunità civile, i responsabili delle infrastrutture civili, assicurarsi la piena collaborazione con le infrastrutture di sicurezza nazionale, e sta in questo quadro ai giornali essere presente sul fronte dell'informazione per fronteggiare e sconfiggere le fake news. Che cosa stiamo facendo? Cosa può essere fatto? E quali sono le sfide su questo fronte? Non c'è nessun dubbio che il metodo più efficace, formidabile, effettivo per fronteggiare le fake news è quello dell'informazione di qualità, ovvero servono testate giornalistiche che investono risorse umane ed economiche nella produzione di notizie di qualità. Se uno scrive che Madrid è la capitale della Francia, naturalmente lo fa o perché c'è un dolo e vuole sviare chi legge, o perché non ha le competenze per scrivere di queste questioni. In questo caso l'antidoto da parte delle organizzazioni giornalistiche è curarsi della qualità di chi introduce, di chi scrive, di chi firma. Il punto è che tutto ciò si basa su un patto sociale, ovvero le organizzazioni giornalistiche devono investire per garantire qualità e gli utenti, i lettori, devono accettare di pagare per le notizie di qualità. Anche cifre minime, anche cifre solamente simboliche, ma in realtà l'informazione di qualità, esattamente come una volta quando si comprava i giornali in edicola, ha bisogno di essere sostenuta finanziariamente affinché possa essere indipendente. Se è indipendente, si autosostiene ed è di qualità ed è certificata, garantisce la libertà dell'informazione. Chi è il nemico della libertà di informazione? Le fake news, che navigano soprattutto e si moltiplicano soprattutto, attenzione, all'informazione gratuita. Per il motivo molto semplice che l'informazione gratuita non è certificata, non è assicurata da nessuno, non c'è nessuno responsabile che risponde di siti fantasma, pirata o di comunicazioni social dietro le quali ci sono dei signori o delle signore, nessuno, e questo è il pericolo vero. Come si combattono le fake news? Combattendo l'inaffidabilità dell'informazione gratuita. È l'informazione gratuita la scorciatoia privilegiata grazie alle quali le fake news raggiungono i lettori.
Quindi serve un patto sociale di grande responsabilità collettiva che si può fare solamente nelle democrazie. Informazione di qualità e investimenti in cambio della consapevolezza che pagando l'informazione di qualità ogni singolo lettore partecipa nella sconfitta delle fake news. Grazie. Thank you, Director Molinari. I would like now to give space to Jenny Riotta for a question to Anna Scani. Grazie Silvia. Thanks very much to Presidente Ascani for being with us, for staying with us. As you may know, Presidente Ascani gioca in casa because she's a PhD researcher here at Luiss, finishing her doctorate. So not only as an institutional role, but also is one of us. Quello che volevo chiedere è sul fronte progressista europeo, se pensi che nel 2023 l'intero schieramento delle forze progressiste europee, quella che una volta si chiamava la sinistra europea, dall'Italia alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Spagna, resterà su queste posizioni di sostegno e di supporto alla posizione europea comune sull'Ucraina, o se invece vedi divisioni emergenti e un fronte per la fine del sostegno militare all'Ucraina che cresce. Qual è la tua posizione? Le tue posizioni personali dentro il partito e dentro lo schieramento sono state chiarissime sempre, ma come vedi invece il generale mondo progressista europeo? Grazie. Grazie Gianni anche per aver ricordato, diciamo, l'altro mio ruolo, altrettanto importante direi in questo momento. No, una domanda in realtà molto interessante la tua, perché se è vero che nella prima fase del conflitto la reazione immediata di tutto il fronte progressista è stata compatta ed è stata anche molto forte nell'assumere le difese di un popolo aggredito e quindi minacciato nella sua autodeterminazione, di fatto la minaccia all'Ucraina è la minaccia alle democrazie europee, quindi qualunque partito progressista non poteva non schierarsi con il popolo ucraino e con le istituzioni ucraine aggredite. Oggi c'è una generale percezione di stanchezza in quel mondo a cui i partiti progressisti europei fanno riferimento per la raccolta del proprio consenso, l'agitare la bandiera del pacifismo. Premetto, io vengo da una regione, l'Umbria, che ha diciamo, visto nascere la marcia per la pace Perugia-Assisi, che è probabilmente la terra più nota, almeno in Europa, per l'impegno sulla pace da secoli, oserei dire, e quindi quando si parla di impegno per la pace so di cosa si parla e mi sento direttamente coinvolta. E tuttavia ho percepito in alcune curvature del dibattito nel nostro paese e anche in altri paesi una tentazione a in qualche modo barattare la pace con i diritti del popolo aggredito. Tutti sappiamo che questo conflitto ha un costo gigantesco, lo ha primariamente per chi lo vive sulla propria pelle e quindi per il popolo ucraino, per chi muore e soffre in questo momento a causa dell'invasione di Putin, ma ha un costo anche per tutti coloro che a supporto della resistenza ucraina, mettendosi a supporto della resistenza ucraina, sono in qualche modo coinvolti e naturalmente quindi quella agitare la bandiera del pacifismo rischia di diventare in alcuni momenti un modo per raccogliere il consenso di chi dimostra più stanchezza rispetto ad un conflitto che inizialmente doveva essere una guerra lampo, poi si è capito essere un conflitto molto complesso, molto duro, con un esito che non è affatto scontato e quindi è diciamo impegnativo per tutti. Io però sono convinta che a maggior ragione per quello che accade in queste ore, che per il momento sembra investire di più il fronte progressista europeo in Europa, non si possa fare mezzo passo indietro sulla difesa dei diritti.
a maggior ragione per quello che accade, che ovviamente riguarda altre aree del mondo, altre questioni che nulla c'entrano con quella di cui oggi qui si sta parlando, ma io credo che la fermezza nella difesa dei valori fondamentali che ci hanno portato a schierarci accanto al popolo ucraino e a fare quello che si poteva fare per difenderlo, anche impegnandoci sui tavoli della diplomazia internazionale perché si arrivasse alla pace giusta di cui parlavo prima, ecco, quello che sta accadendo, diciamo, ci impegna ulteriormente a non fare nessun passo indietro sul fronte dei diritti. Non posso garantire naturalmente che non ci saranno frizioni, che appunto ho percepito anch'io nel dibattito, un incrinarsi di quella compattezza iniziale, però penso che sarebbe un errore gravissimo oggi per i progressisti disunirsi su questo tema e soprattutto indebolirebbe enormemente l'Europa che, come dicevo prima, è il primo e principale obiettivo di Vladimir Putin, perché naturalmente l'attacco all'Ucraina è un attacco all'Europa totalmente fatto con questa intenzione. Chi non legge questo dato non legge il dato geopolitico che c'è dietro questa aggressione, quindi di fatto poi non legge la storia nella quale siamo immersi, e non leggerla significa fare errori politici gravi dal mio punto di vista. Direi che la mia opinione personale si è abbastanza capita e quindi non ci torno, insomma è quella che ho espresso anche nell'intervento precedente, ma ovviamente anche in questo che tu mi hai invitato a fare. Grazie ancora. Thank you, President Ascani. Now I give space to Giorgia Verna for the last question. Salve a tutti, sono Giorgia Verna del Master in giornalismo della Luiss. Avrei una domanda per il direttore Molinari. Direttore, come spesso accade dopo i mesi iniziali del conflitto, sui giornali si tende un po' a normalizzare le notizie riguardo il conflitto in Ucraina, quindi le chiedo cosa consigliano i giovani giornalisti per raccontare in maniera più appropriata cosa sta accadendo, quindi sì prospettive future, ma di un futuro più prossimo, e quindi a cosa dobbiamo stare attenti. Grazie. È una bellissima domanda. Io credo che il conflitto in Ucraina, come tutti i conflitti, ha differenti fasi e bisogna raccontare ogni fase come se fosse la prima. Questo è il metodo. Il fatto che adesso siamo in una stagione di apparente stallo delle operazioni militari, con l'apparente volontà da parte della Russia di pianificare nuove aggressioni nei confronti dell'Ucraina, significa che questi sono i due fronti sui quali i giornalisti si devono misurare di più e devono fare più attenzione alle modalità del combattimento. Quando attorno a un grande fiume si confrontano due eserciti opposti, che è una situazione bellica che più volte nella storia del Novecento e anche prima si è verificata, e si crea una dinamica del conflitto diversa da quella del movimento, ma che comunque ha a che vedere con un conflitto di attrito di lungo termine che ha modalità di svolgimento non meno brutali delle altre. Si tratta però di raccontarle come evoluzione del conflitto, con protagonisti diverse, modalità di azione sul territorio diverse, modalità di difesa e di attacco differenti e armi e tecnologie distanti. Quello che noi abbiamo visto con l'impiego da parte della Russia dei droni iraniani, molto spesso molto rudimentali, ci lascia intendere da che parte il conflitto potrebbe andare. I droni kamikaze sono una delle armi più sofisticate che la Repubblica Islamica si è creata. L'intenzione originale era di usarle contro Israele, invece adesso in realtà la Russia li sta usando contro l'Ucraina. Sono armi terribili come erano i kamikaze, ripetono la dinamica dei kamikaze alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono delle sorte di bombe volanti che improvvisamente cadono a casaccio sulla popolazione civile o sulle strutture strategiche. Raccontare questa fase del conflitto è un po' come raccontare l'ultima fase del conflitto della Seconda Guerra Mondiale, dove anche lì un brutale dittatore si affidò a degli attacchi dal cielo molto rudimentali nel tentativo di salvare ciò che restava
della sua dittatura. Da una parte quindi c'è un conflitto che cambia e che va, ripeto, raccontato come se oggi fosse il primo giorno da entrambe le parti della barricata, e poi naturalmente bisogna fare, io credo, grande attenzione a quanto sta maturando all'interno della Russia. C'è una calma apparente, ma è solamente apparente. In realtà quanto sta avvenendo al Cremlino, a Mosca e in altre città russe, io credo meriti il massimo dell'attenzione. E forse per le organizzazioni giornalistiche questa è la vera sfida in questo momento, cioè vedere cosa avviene a casa di Putin, le sue difficoltà interne, una dinamica di dissenso che in realtà penetra anche le strutture del governo della Federazione Russa, e raccontare questo giorno dopo giorno può estendere il raggio d'azione della copertura mediatica e aggiungere elementi di comprensione. E poi, ultimo, ma non per importanza, veramente torno sul tema del rischio di altri focolai, soprattutto per i giornalisti. Noi abbiamo coperto, abbiamo mandato dei giornalisti di grande esperienza a seguire quanto sta avvenendo fra Kosovo e Serbia, e io non escludo di doverli mandare ancora, non solamente lì, ma anche, ripeto, in Mali, in Libia e in Siria, dove ci sono contingenti militari russi. La zona del Mediterraneo può diventare una zona di focolai di tensione, proprio per l'esito delle operazioni, per come stanno andando le operazioni militari in Ucraina, e la collaborazione stretta e strategica fra l'Iran e la Russia conferma questa preoccupazione che sto esprimendo. Thank you, Director Molinari. Before concluding this event, I'd like to ask every speaker of this panel if they want to add something to what they said to conclude the panel about the future prospects of this war. Starting with President Al-Nascani. Sì, grazie. Ovviamente parlando di futuro, quello che possiamo augurarci è che finalmente si apra un tavolo di trattative a livello internazionale che sia orientato alla costruzione di quella pace giusta di cui prima parlavo, e che l'Italia possa avere un ruolo anche in questo percorso, ovviamente fermo restando che l'evoluzione militare del conflitto prevede un nostro supporto costante alla difesa ucraina, perché è banale dirlo, ma mai abbastanza banale quando si genera confusione in chi legge, come se ci fosse da una parte la spinta bellicista dell'Occidente e dall'altro una Russia che invece vuole soltanto la pace. Se noi non avessimo supportato l'Ucraina nella sua difesa della propria autodeterminazione, del proprio popolo, non è che oggi non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe più l'Ucraina, e io penso che questo sia un dato che dobbiamo tenere presente, perché quello che è accaduto non va mai rimosso nel momento in cui dobbiamo svolgere un ruolo importante, delicato sui tavoli internazionali. C'è un aggressore che ha cercato di cancellare un popolo ed un paese, e questo è il dato di fatto di partenza di qualunque decisione politica e ovviamente di qualunque strada che poi si possa intraprendere, ovviamente augurandoci che si possa finalmente giungere alla pace, perché purtroppo la guerra ha un costo elevatissimo per tutti e tutte coloro che sono coinvolti. Thank you, President Ascani. Now I would like to give space to Director Molinari for his conclusion. Grazie, io credo che questo panel abbia confermato l'importanza di eventi di questo tipo per ragionare assieme sullo scenario innescato dalla guerra in Ucraina. In genere, durante ogni conflitto, la fase finale del conflitto è quella più pericolosa, quella nella quale l'aggressore che perde si trova in una situazione sostanzialmente senza uscita e può compiere le azioni più devastanti, più pericolose per la comunità internazionale e anche per il suo stesso paese.
Io credo che lo scenario delle operazioni in Ucraina stia avvolgendo contro gli interessi della Russia. Credo che la capacità di resilienza e resistenza del popolo ucraino sia già entrato nei libri di storia, ma temo che questa ultima, quella che potrebbe essere come un'ultima fase del conflitto, prima della sua conclusione o prima anche del raggiungimento di una sorta qualsiasi di cessate il fuoco, di armistizio, possa vedere la Russia protagonista di azioni tese a cambiare l'esito e il corso dell'aggressione da lei stessa iniziata. Tutto questo quindi impone assolutamente a ogni paese della comunità delle democrazie, ogni paese europeo, di essere tanto più fermo, deciso e coeso con il resto dell'Unione Europea e della NATO nella difesa di ogni centimetro del territorio dell'Ucraina e dei suoi diritti e nel mantenimento più rigido delle sanzioni alla Russia di Putin. Io credo che la nostra capacità di paesi occidentali di sostenere l'Ucraina verrà messa duramente alla prova negli ultimi mesi, proprio perché potrebbero essere gli ultimi mesi del conflitto. Thank you, Director Molinari. Now it's time for Dr. Terracciano for his conclusion. Grazie. Due punti vorrei sottolineare. Uno, per ricollegarmi a quanto dicevo sulla lotta alla disinformazione, è un punto che ha sottolineato il direttore Molinari, che ha già sottolineato il direttore Molinari, è l'importanza del giornalismo di qualità. Io ho parlato della necessità di accrescere la resilienza delle nostre società, delle nostre opinioni pubbliche, educandole a distinguere i fatti dalle menzogne online. Credo che lo strumento principale sia quello di un'alleanza tra le istituzioni, le organizzazioni che sono focalizzate appunto alla lotta contro la disinformazione e il giornalismo di qualità, perché non c'è niente da fare, soltanto un'informazione approfondita, una professionale, basata sulle antiche regole del giornalismo può aiutare la pubblica opinione a creare e sviluppare questa resilienza. Per quanto riguarda poi le prospettive, la guerra chiaramente ci impone di mantenere, come dicevano sia la vicepresidente Ascani che il direttore Molinari, la compattezza del fronte occidentale, mantenimento delle sanzioni, il sostegno militare e finanziario all'Ucraina. Credo però che anche se la guerra, temo, continuerà ancora per qualche tempo, non vedo, a meno che effettivamente improvvisamente ci si trovi di fronte a uno smottamento del sistema di potere putiniano, che è così oscuro, opaco, che ovviamente non è facilmente identificabile dall'esterno, direi che bisognerà prima o poi pensare al futuro, sviluppare una visione politica su l'Europa del post-guerra, perché anche qui avremo, prima o poi, per fortuna, ci sarà un post-guerra. Io non sono d'accordo con chi dice che non si può, fintanto che si combatte, non si può pensare al futuro. Guardo indietro, guardo alla Carta Atlantica che firmarono Roosevelt e Churchill nel 1941, quando eravamo anzi non eravamo nemmeno all'inizio della fine, come diceva Churchill ai comuni, eravamo proprio all'inizio dell'inizio. Eppure ci fu una visione sulla quale poi si è costruito il Trattato Nord Atlantico. E nel 1944 la conferenza di Dumbarton Oaks, di nuovo nel 1944 eravamo nella fase finale, forse più pericolosa, come diceva Molinari, della guerra, eppure in quell'occasione le potenze, che poi erano le potenze vincitrici, che si sedettero attorno a un tavolo per cercare di delineare un sistema di sicurezza, un'organizzazione internazionale, nella quale poi anche le potenze sconfitte, anche quelle che avevano causato la guerra, erano ovviamente chiamate a sedersi per reintegrarsi in una comunità internazionale pacifica e basata sulle regole del diritto. Quindi io credo che saremo chiamati prima o poi a fare uno sforzo di immaginazione, di visione politica
per proiettarci verso il futuro, quando avremo finalmente lasciato alle spalle questa fase terribile di guerra alle porte di casa. Grazie. Thank you, Dr. Terracciani. Thank to all of our speakers for their contribution to this panel. Thank you all for your attention. And now I would like to give the floor to Gianni Riotta for conclusion remarks. I will not thank the Regia. I have so many different thanks to give that I'll try to be as brief as possible. First of all, the friends of the Ukrainian embassy in Rome with Ambassador Melnik and Oksana Amzadin and all their colleagues, and of course, Antonio Stango and yourself, Signora Mongelli, and all the friends of FIDU that have been working alongside us. And then I have to mention a few people at Luiss University and the Luiss Data Lab. First of all, the students that were moderating the panel, Verna, Stellacci, Panizio, and Di Blasi, and Regia, my friend Maurizio Greco and Fabio Paradisi, and of course our guys at the Data Lab, Federica Urso, Gianmarco Passerini, Elisabetta Panico, Greta Di Cicco, Alessandro Lamacchia e Michelangelo Gennaro, e poi Salvatore Costureri che non vedo, Claudio Zuccalà ai servizi generali, la Manuela Cortazzo and she fed us today, and of course my all sparring partners Alberto Flores and Giorgio Casadio. It was an educating day for me. I saw so many friends passing by. It is not easy in Rome, and I say this for Alexandra Drick. Thanks very much, Alexandra. Where are you? And of course, thanks to Alexandra Matvichuk and all the friends of the Nobel Prize winning organization. It's not easy to give an event in Rome and see so many people that could be speakers passing by and attending for an hour, 2 hours, half an hour. Andrea Romano of the Democratic Party was with us today. Filippo Sensi is with us today. So many journalists passed by and tried to get a few speeches. When I was a kid, I was telling this to Alexandra during the break. When I was a kid, and I'm positive that Ambassador Terracciano, that I thank very much for being with us today and for sharing his wisdom. But Ambassador Terracciano remembers that when we were kids, our parents and our great grandparents and they would advise us, eat this, because before the war, we were starving. Don't waste this, because before the war, we grew up in a world where the grown-ups were dividing time in before the war and after the war. For our generation, there wasn't before the war and after the war, because we were born and raised after the war. Well, for our students' generation and for our coming European generation, we were chatting about this with Alexandra, there is now a before the war in the Ukraine and after the war in the Ukraine. Anybody that tells you that Europe can absorb the war in the Ukraine like the Union absorbed so many different events without basically changing its main strategy is wrong. Either is wrong in good faith or it is wrong in bad faith. Of course, if you want to understand if it's wrong in good faith or in bad faith, you have simply to come here and talk to us at the Italian Digital Media Observatory, and we will tell you who's wrong in good faith and who is right and who is wrong in bad faith. Europe will start anew.
If you would have asked, not me, but no fox of the European diplomacy, can I define you no fox of the European diplomacy? 5 years ago, how long will it take for Finland and Sweden to join NATO? The ambassador say like campa cavallo, okay? They are within NATO. Or German rearmament, or NATO expanding and so many countries rearming, Sweden rearming. There is already enough the war in the Ukraine. I had to thank Alexandra because what she has shared with us, I'm working here, and while I'm working here, I'm checking with my family in the Ukraine. Are they okay? Are they safe? Are you all right? Oksana and all the friends in the Ukrainian embassy, it's a shame for me. It's a shame for me to work alongside them. And while I think what I'm going to have for dinner tonight, will I be home to watch the next soccer match at the World Cup? They have to think, is my family safe? This is a shame. This is a shame. And this is a divide that we'll never forget. And and I commend again Antonio Stang and all his people at FIDU for helping us arranging this. This is not a fight of the Ukrainian people. It is a tragedy that they had to fight for us. This has happened in Europe before. The Spanish people fought for the rest of Europe, 1936, 1939, and they lost, and they lost. And after that, all the European continent had to share their pain. This time it will be different. This time we won't leave Spain, Ukraine alone. We are supporting them, like we didn't do in 1936 with the Spanish democracy. And as Maurizio Molinari said, I'm positive that Russia and Putin will lose the war. What we have to work together, and I thank you for your attention, is not to fight too much from the backbenches, not to root for Ukraine like we are rooting for different teams in the World Cup, and to give them a real and serious help to create a condition for the war to end as soon as possible, or at least to have a ceasefire. And the great divide that the Ukrainian war has taught us is that during the war on terrorism, many times the white noise studying the terrorists, the enemy, the discussion was the Westerners don't have anything they're ready to die for. We are stronger than the democracies because we are ready to die for what we believe in, while democracies, in the democracy, nobody in the United States, in Europe, is ready to die for something. Well, the tragic lesson that Ukrainian people are teaching us, the moral lesson that they are teaching us, is that there is something it is worth to die for. And I hope that we can soon twist this challenge in something that is worthy to live for. Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie.